ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು PW ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್? ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಫೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಡಿಬಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಎಸ್, am I audible? Am I audible students? ಹೇಳಿ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ಇವಾಗ್ಲಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, 1-2 minutes ಇಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ. ಸೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಆಡಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, am I audible? ಫೈನ್. ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ. ಓಕೆ, 1-2 minutes ಕೊಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಹೆಂಗೋಯ್ತು? ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ವಿ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಬಂತಾ? ಎಸ್, MCQs ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಂಟು 4 parts. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. After that, we are going to do inverse trigonometric functions, correct? And we are going to do what, students? Matrices over here. ಈ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಫೈನ್. ಎಸ್, ಐ ನೋ 1-2 minutes 2 minutes ಕೊಡಿ, ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಇವಾಗ ಆಡಿಬಲ್ಲ? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಸ್ ಸರ್, ನೀವು ಮಾಡಿಸೋದು ಓದಿದ್ರೆ 80 out of 80 ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, 100% ಅಪ್ಪ ಸುಜಿತ್, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಇವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಫೈನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲ್ಯಾಗ್ ನಾವು. ಫೈನ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ. ಟುಮಾರೋ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ನಾವು, ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಗೋಸ್ಕರ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ?
ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 23 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, whatever your relations and functions is there, ಇಲ್ಲಿಂದ we will get 9 marks. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ we will get 6 marks. Correct. And again students, if you see over here matrices ಅಲ್ಲಿ we will get again 8 marks. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಕರೆಕ್ಟ್, 8 ಅಲ್ಲ, we'll get 9 marks over here. Clear? 9 marks over here. So total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 18 plus 6, that is nothing but what? Yes, happy ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಫೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 18 plus 6 marks, that is 24 marks ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 marks is yours. ತಿಳಿತಲ್ವಾ? 100% ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ರಾಗಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ. ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನವ್ರು ಇತ್ರಾಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವ್ರನು? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 100% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್, ಏನಾದ್ರೂ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೀಕ್ ಇನ್ MCQs, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸರ್. ಖಂಡಿತ 1 by 1 ಮಾಡೋಣ. MCQs ಕೂಡ ನೋಡೋಣ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡನ್? ಎಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಡನ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ? 100% ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಸೆಷನ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಅಂತ ಕೇಳಾತೀರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ವೇರ್ ಆರ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ PW ಆ್ಯಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್. PW ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. ಒಂದು OTP ಬರ್ತದ, ಆ OTP ಅನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ. ಯಾವುದು ಆ್ಯಪ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನೇಮ್. ಬ್ಯಾಚ್ ನೇಮ್ ಏನದಪ್ಪ ನಮ್ದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನೇಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರ ರಿವಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತದ. ಇನ್ ದ PW ಆ್ಯಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC. ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇರ್ತದ. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಬರೋ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಷನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಾ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನೋಡಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಕನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ DPPs, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿಯಪ್ಪ. ಫೈನ್. ನಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಟೈಮ್ ರೀಜಾಯ್ನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಹುಬ್ಳಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಫೈನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PW ಕನ್ನಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್. 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ if you see over here students, in today's class you will get nothing but what? Most important questions, previous year questions and marking scheme. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ if you want to how to get full marks, clear, ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು so that you get full marks. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನಾವು ಬರ್ದಿದ ಆನ್ಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Yes or no? You people are telling that whatever the answers we are writing in the exam preparatory ನಮ್ full marks ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದ? So what you have to do students over here, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್
and whatever the previous year questions are there, this is absolutely free. Teetalva, are you able to hear this image? All these things you will get for free and free. Clear? Sir board ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಇದೆ? ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫೈನ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 9 marks. Correct? Target of 9 marks. Clear? So first of all, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ 9 marks? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Fine. Let us see marks distribution over here. So when we see marks distribution over here, nodi, 1 marks, 1 question will come from here. Okay, 1 marks do 1 question will be there from relations and inverse of the function. Either nimdu relations mag baratte 1 question na. Clear? Either the given relation is reflexive, symmetric, transitive, equivalence relation, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ questions ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಈಕ್ವಿವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ಮ್ಯಾಗ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. Or also it might be from what? Equivalence class. Clear? Equivalence class. Also students, when we are doing today's session over here, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ 2026 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 hour ಆಗುತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 question will be there from what? Equivalence relation over here. Correct? ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 3 marks ಕ್ವಶನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 1 question ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಿ ಅಂತ ನೋಡೋದ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ 1 by 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ನೋಡಿದು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2024. ಕರೆಕ್ಟ್? ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್, ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ? 30 seconds ಟೈಮ್. ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಪ್ಪ. MCQs ಅನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪದೇ ಪದೇ MCQs ಅಂದ್ರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗಂತೂ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಹೆಂಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಮುಂದದ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. KCET ಟೆನ್ಷನ್ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ KCET. ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ. 270 280 ಪ್ಲಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, 270 280 ಪ್ಲಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ 50% ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅನದರ್ 50% KCET ರ್ಯಾಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ 50% ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ, 50% KCET ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ 1, 2, 3 ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1, 1, 2, 2 and 3, 3 belongs to R. So ಖಂಡಿತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ಬೇಕಾ? So therefore R is reflexive. Clear? Yes or no? Can I tell R is a reflexive relation, students? Yes, we can tell R is a reflexive relation anta helboda. Now students, if you see over here, 1, 2 belongs to R, but your 2, 1 does not belongs to R. 1, 2 R nagada, 2, 1 does not belongs to R ada. So therefore we can tell that R is not symmetric.
correct? R is not symmetric. Also students, if we move further now, 1 comma 2 belongs to R and 2 comma 3 belongs to R, but ಏನilla, but if you see 2 to cancel ಆಗ್ತದ, 1 comma 3 does not belongs to R. So condition ಯಾವ್ದು fail ಆಯ್ತಾ? R is not transitive. Clear? R is not transitive. So ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ which option will be correct now? Your R is reflexive and transitive tappa. R is reflexive symmetric tappa. Symmetric and transitive tappa. Option A reflexive is correct. Option A is correct. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನಾ ಮಾಡಂತಲೇ ಎ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೀರಿ. ಎಸ್ ಆನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಚಲೋ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಅರೆ ಇದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು? Yes, the relation R is equals to 1 comma 2 on the set 1 2 3 is clear. Boards 2024 question math exam 2. The relation R is equals to 1 comma 2 is ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Preparatory 79 super, very nice. Clear? Poll ಕೊಡ್ಲಾ? Yes, do this poll correctly over here. ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. 100% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದನ ಬರ್ಬೇಕ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. 75 to 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್. 4 ಇಂದ 5 ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇಂದಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಏನದ ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ suppose, correct, suppose we have R is equals to the order pair A comma B, correct. ಈ ರೀತಿ order pair ಅದ. R is equals to A comma B. Then here students we can say that then R is clear. Fine. Set A consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. A is equals to we have A B C. Fine. ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರೀತೇನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಸೆಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸಪೋಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ, ದೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದ, ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಆರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತೂ 100% ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 3 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ. ಎಸ್ ಆನ್. Next, suppose R is equals to, clear, suppose R is equals to, we have A comma A, clear. Then from here R is, whatever the relation R is, that is transitive and symmetric. Clear? R is transitive and symmetric. Clear? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ನೂ ಆಗ್ತದ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ನೂ ಆಗ್ತದ. ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1,2 ಅದ, ಅಂದ್ರೆ A, B ಟೈಪ್ ಅದ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ನೆನಪಿಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. So ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, 60% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೌ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 3 ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ 1 2 3 ಇಸ್, ನೋಡ್ರಿ 2025 ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದು. 2025 ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಕ್ವಶನ್. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ? The relation R is equals to 2 3 on this set 1 2 3 is. ಹೇಳಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್,
Symmetric and transitive illa. No, wrong. It will be only be what kind of relation is this? This is only transitive because A comma B ada. Clear? Understood? Single order pairs. The relation are on this set. Now this relation 2026 board model question paper nagada nodri problem. 2026 board model question paper. What kind of relation is this? Fast agi helbeku. What kind of relation is this? 1 comma 1, 2 comma 2. Yes, very nice. So this whatever relation is there, this it is symmetric. Clear? Symmetric and transitive. Clear? Symmetric and transitive. The relation R of 2 comma 2 is, the relation R of 2 comma 2 is. Clear? Fine. Here nodri one order pair ada. Only one order pair is there. So this is also what? Symmetric and transitive. Clear alva? So ಇವಾಗ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಯ್ತು. Yes or no? Did you people understand? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸರ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಯಾವ್ದು ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್? ಹೆಂಗಪ್ಪ 1 1 2 2 ಅದ, 3 3 ಇಲ್ಲ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. A function f from R to R defined by f of x is equals to 2x plus 6 is bijective mapping. Then f inverse of x is. Board model question paper 2026. ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಲ್ವಾ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಕ್ಲಿಯರ್, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ either it should be on the relations which we did earlier or inverse of the function find ಮಾಡೋದ or the equivalence class which we are going to do next. This we are talking for what? MCQs. Clear? Yes or no? ಇವಾಗ MCQs ಅಂದಮೇಲೆ fine, you people understood 20 marks MCQs ಬರ್ತಾವೆ exam ನಾಗ. Yes or no? Clear? ಏನಪ್ಪ second preparatory? What to do for second preparatory? Exam ಬರ್ತದ ಹೋಗ್ತದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದು ಬನ್ನಿ. ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ yb is equals to f of x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 2x plus 6. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ y minus 6 will be equals to 2x. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ f of x ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, express this in terms of x. This is the method to find inverse. Express in terms of x. Clear? Artha aita? So which will be nothing but what? X will be equals to y minus 6 divided by 2. So next x will be equals to what? Y by 2 minus 3. Separate ag divide madidra. So from here now, to find the inverse, you have to replace what? Replace, clear? Replace y by x. So f inverse of x bantillinda f inverse of x which is equals to x by 2 minus 3. Clear? X by 2 minus 3. So which option is correct? Your option A is correct. A is correct. Whatever your answers are there, ನೀವು chat box ಅಲ್ಲಿ drop down ಮಾಡಿದ್ರೆ automatically it will take the poll. Yes, 100% answers. Very nice. Okay, done alva? Moving on to the next problem. Yes. Consider the following equivalence relation R on Z, the set of integers R is equals to A comma B such that 2 divides A minus B. If box represents greatest integer function, represents the equivalence class of X, then this equivalence class of 0 is this set. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸರ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಗೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಪೋಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ. ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2026 ನಾಗೂ ಅದ ಅಂಡ್ 2025 ನಾಗೂ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ 2026 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ವಾ? 2 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ?
ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಮಾಹಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಕತ್ತಾರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ನಿ ನಿಮಗೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 50 ಔಟ್ ಆಫ್ 50 KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ 50% ಕವರ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕವರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗ್ಯಾಕ್ ಬಂದೈತಿ. ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಪಾತ್. KCET ಇವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? 50% ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ KCET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದರ್, 50% ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಟಿಕ್ ಆಯ್ತು. 50% ಆಫ್ KCET ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅದು ನಿಮ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಈಗಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಬಟ್ ಆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ನಾಗ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ನಾಗ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಚ್, ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೂ ದ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಟೈಮಿಗ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್. ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವಂಗ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇರ್ತದ ನಿಮ್ದು, ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 50+, 60+ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇವಾಗ 3D ಅಲ್ಲಿ when we talk about in maths, 3-dimensional geometry ಅಲ್ಲಿ, do you people know which is the most important topic? ಎಲ್ಲಿಂದ KCET ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಏನಾರೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಹಾ, ನೈಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಅದನ್ನ? 3D ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್. ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ 20-25+ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಿಮ್ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ನಾಗ ಆಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ 40 days ಅದ, 45 days ಅದ, ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೋ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಗೆಟ್ 35+ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತ? ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆ FA1 ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, FA2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿವಿಷನ್, ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 2 ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತೇನಿಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? FA1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತ? ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಬಂತೇನಿಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 50+, 60+ ಏಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ವಿ ಪೀಪಲ್ PW ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಸೋ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 70+ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಂತಿಲ್ವಾ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್? ಅದೇ ರೀತಿ KCET ಕೂಡ ವಿ ವಿಲ್ ಡು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದು ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ನೌ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಗೇವ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌ ವಿಲ್ ಐ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಲ್ಲ, MCQs ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Now students, from here R divides A minus B. Now students, remember that equivalence class of a element needs to contain the element itself. Clear? Needs to contain the element itself. Correct? Understood students? Equivalence class of the element needs to contain the element itself. So whenever we are doing, clear? Whenever we are doing whatever the equivalence class of 0 is there, correct? Equivalence class of 0 we are discussing. So e result in the equivalent class of 0 naga 0 antu 100% barlebeku. Bandilla andre ಆ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಸರ್ ಏನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್?
ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಆಗಲ್ಲ. Now we need, they are telling that equivalence class of 0 ಅಲ್ಲಿ all those elements will come whose a minus b divided by 2 remainder 0 ಇರಬೇಕಾ? Correct? So this will contain all those elements whose remainder, okay, equivalence class of 0 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತ್ತೀವಿ. So it will contain all those elements whose remainder is 0 when a minus b is divided by 2. Clear? A minus b is divided by 2 over here. Clear students? Understood or no? So from here also if you see now, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. Let us pick these two elements over here. Fine. Now a value ಇಲ್ಲಿಂದ I will take a value as equals to 2 and b value is equals to 1. So a minus b divided by 2 ಏನು ಬರ್ತದ? 2 minus 1 divided by 2 which is equals to 1 by 2, and 1 by 2 remainder is what? Remainder is not 0. Remainder is not 0. Correct or no? So problem ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes or no? Remainder not 0 ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. So which is the correct option? This, because 4 minus 2 divided by 2. 4 minus 2 is nothing but what? 2. 2 divided by 2 remainder is 0. 6 minus 2 or 6 plus 2, 8. 8 divided by 2 remainder is 0. 8 minus 6 plus 8, that is 2 divided by 2 remainder is 0. So ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ remainder is 0. Clear? So all such elements will come in what? This. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಈಕ್ವಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, 0 should be fixed. Second condition, all those elements will come when a minus b divided by 2 remainder is 0. ಇಷ್ಟು important concept. So option A is correct. Super everyone. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೋಗಿದ್ರೆ let us start with 3 marks question. MCQs ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now next here we have is nothing but what? 3 marks problem. Clear? 3 marks. One by one quick ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2023 ನಾಗ ಬಂದೈತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್. ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ? ಲೆಟ್ T1 belongs to T. Correct? Let T1 belongs to B be a triangle, or we can tell that for all T1 belongs to T. Clear? Or we can tell that for all T1 belongs to T, your T1 comma T1 belongs to R. Correct alva students? Yes or no? Why we are telling this? Correct? More MCQs more MCQs ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಥಿಯರಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. I'll do over the period of time. Okay? So from here students, if you see T1 belongs to T, T1 comma T1 belongs to R. This is because every triangle, clear? Every triangle is congruent. Every triangle is congruent to itself. Clear? So ilinda enaita, what happened over here students? Therefore we can say that your R is reflexive. Clear? ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದಾವ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಲೆಟ್ T1 comma T2, let T1 comma, correct, we'll take two triangles over here. Correct? We'll take two triangles over here. Let T1 comma T2 belongs to T be any two triangles. Clear? If your T1 comma T2 belongs to R, so this means that what students over here, T1 comma T2 belongs to R andra T1 is congruent to T2. If T1 is congruent to T2, this implies that your T2 is also congruent to T1. Yes or no? Fine.
So therefore ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, can I tell that T2 comma T1 belongs to R? ಯಾವುದು ಒಂದು ಎರಡು arbitrary triangles we had taken, we are showing that the T1 comma T2 ಇದ್ರೆ T2 comma T1 ಕೂಡ ಅದ. So therefore R is symmetric. Clear? R is symmetric. Transitive. Clear? Next case is of what? Transitive. Fine. ಇಷ್ಟು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 1.5 ತಿಂಗಳು ಉಳಿದದ. ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ 70+ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ತಿಳಿತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್, T1 comma T2 comma T3 belongs to T be any three triangles. Clear? So if T1 comma T2 belongs to R, this means that what students over here, T1 comma T2 belongs to R andre enu, T1 is congruent to T3 T2. Correct alva? T1 is congruent to T2. Next nodi illi. Yes, next students, if your T2 comma T1 belongs to R, T2 comma T3 belongs to R, this means that T2 is congruent to T3. Correct? So therefore what we can tell students over here, nodi, T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3. So ilinda ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ, T2 will be congruent to T3. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Or we can tell that T1 is congruent to T3. T1 is congruent to T3. So ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ? So therefore your T1 comma T3 belongs to R. So relation R ಏನಾಯ್ತು? R is transitive. Clear? So R reflexive ಅದ, symmetric ಅದ, transitive ಅದ. R is an equivalence relation. Clear? ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ? Did you people understand this? Reflexive, symmetric and transitive. Clear? Done? Clear ada? Very nice. Moving on to the next. Now idun ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ, this is there in board model question paper 26 and boards 24. ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು 23 ಮಟ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ 3 ಇಯರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ, 23, 24, 25. Fine, that's it. Now look at this. Let L be the set of all the lines in the plane. R be the relation in L defined by this. R is equals to L1 comma L2. L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. Easy na? Easily ಮಾಡಬಹುದಾ? Can we get easily marks over here? ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಸರ್? ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಏನಾದರೂ ಬಂತಂದ್ರೆ 3 marks ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ತೆಗೆಯೋದ? Look at this. First reflexive ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ರಿ. Clear? So from here students, for all L1 belongs to L. Clear? L1 comma L1 does not belongs to R. This is because why? Reason anta bariri avriga. Ishta bardru nadangilla, half marks kodtara. Full marks bekandra, for all L1 belongs to L, L1 comma L1 does not belongs to R, because any line is not perpendicular to itself. Clear? Any line is not perpendicular to itself. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದಾರ ಲೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದ ಏನ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೈನ್. ಈ ಲೈನಿಗೆ ಇದ ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದ ಏನ? ಇಲ್ಲ. Yes or no? So any line is not perpendicular to itself. So therefore R is not reflexive. Clear? Understood? Clear ada? Yes or no? Moving on next. Yes, super Manjunath, very nice. Symmetric. Clear? Symmetric ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we need two lines over here. Whenever we have to do symmetric, we need two lines over here. So what we'll do students, let L1 comma L2 belongs to L be any two lines. If L1 comma L2 belongs to R, this means that what? That is nothing but what? L1 is perpendicular to L2.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? L1 is perpendicular to L2. L1 is perpendicular to L2 meaning ಏನ? ಈ ರೀತಿ this is L1, this is L2 over here. Correct ಅದ? This is L1 and this is L2 over here. So L1 L2 perpendicular ಅದ. So therefore what? L2 ಕೂಡ L1 ಗೆ perpendicular ಅದ. Yes or no? So therefore I can tell that L2 is also perpendicular to L1. This means that what? L2 comma L1 belongs to R. L2 comma L1 belongs to R andra R is nothing but what, students? R is symmetric. Clear? R is symmetric over here. Understood? Clear? Fine? Yes. After this, next illinda R symmetric admele we'll move on to what? Transitive over here. Will it be transitive? Will it be transitive, students? Yes. Transitive condition nodi. Let L1 comma L2 comma L3 belongs to R. Correct? So from here, students, we have nothing but what? L1 comma L2 belongs to R. This means that what? L1 is perpendicular to L2. Again we will take L2 comma L3 belongs to R. So this means that what? L2 is perpendicular to L3. So from here, therefore, what I can tell about L1 comma L2? Hedi L1 L2 perpendicular ada, L2 L3 kada. What is the relationship between L1 and L3? What is the relationship between L1 and L3? Tell me fast. Relationship between L1 and L3 over here. So ilinda students, if you see the relationship between L1 and L3, correct? Fine. Yes. So here if you see, this is our over here L1, this is L2 line. L2 L3 perpendicular ada anatar. So ee riti irboudalva. This is the L3 line, perpendicular antu irlebeku. So this is L3 line which is perpendicular. So ee eradu lines nadu en relation ada? These both lines are parallel over here. So L1, we can tell that L1 is parallel to L3. Correct? L1 is parallel to L3. This means that L1 comma L3 does not belongs to R. A comma B ada, B comma C ada, A comma C illa. Adukka R is not transitive. Clear? R is not transitive. Did you people understand this or not? Clear aata? Yes. Super. So ishtu ನೀವು ಬರೆದ್ರ 3 marks ಸಿಗ್ತದ. Now moving on to the next important question over here. We need to check whether this relation R is equals to A less than or equals to B cube is reflexive, symmetric or transitive. Boards 2025 paper 1, board model question paper 25-26. ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 25 ನಾಗೂ ಅದ, 26 ನಾಗೂ ಅದ, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ನಾಗೂ ಬಂದದ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ 2026. ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್? 2020 got 75 out of 18 maths sir. Ashwinash, where did you lose marks appa? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ MCQs ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಮಾಡೋಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಸಿ ಅದ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಹೇಳಿ. ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. Clear? So what will happen, students, over here? Yes, reflexive relation. So we will take that, we'll tell that let 1/2 be an element which belongs to set of real numbers. Hinge bariri 3 marks iga. Let 1/2 be an element which belongs to R. Now from here, students, 1/2 should be less than or equals to 1/2 whole cube. That is nothing but what? 1/2 is less than or equals to 1/8. Is it true na? Is 1/2 less than or equals to 1/8? Kandita illa. No sir, definitely not. So what will happen, students, over here? Then we can say that 1/2 comma 1/2 does not belongs to R. Andra here we are getting an element over here
correct? Here we are getting an element over here, fine. We are getting an element over here where a comma a order pair does not belongs to the relation R. So ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, R is not transitive. R ನಮ್ದು transitive relation ಇಲ್ಲ, fine. Moving on next, reflexive ಆದ್ಮೇಲೆ symmetric over here, clear? Symmetric over here, yes, fine. So from here students, let we'll tell that let 1 comma 2, fine. So here students will start that with the element, if your 1 comma 2 belongs to R, that is nothing but what, 1 is less than or equals to 2 cube, implies that 1 is less than or equals to 8. But your opposite of this 2 comma 1 does not belongs to R. Reason bariri, this is because your 2 is not less than or equals to 1 cube. So therefore ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, R is not symmetric. Clear? R ನಿಮ್ದು symmetric relation ಆಗಿಲ್ಲ, R is not symmetric, correct? Symmetric ಆಗಿಲ್ಲ. Moving on next, we have nothing but what, transitive. Clear? Transitive over here. Transitive ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, how shall we do transitive over here? Transitive ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ? ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸರ್, ಎಸ್, ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾ, ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಕುಂಡ್ರೋದು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ತಗೋತೇನಪ್ಪ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ನ್ಯೂ ಹಾರಿಝಾನ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೂಪರ್ ನಿಖಿಲ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ದ್ಯಾಟ್ ಹೌ ದ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ KCET ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, KCETನು ನೀವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು, ತಿಳಿತಲ್ವಾ? ಸರ್ ಯು ಡಿಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಐ ಡಿಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಪ್ಪ, ಟೆಲ್ ಮಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳು. Clear? Now next students, here we have nothing but what, transitive relation. What are the order pairs we can take? 9, 3 and 2. Yes, we can tell that if your 9 comma 3 belongs to R, that is nothing but what, 9 is less than or equals to 3 cube, correct or no? That is nothing but what, 9 is less than or equals to 27, correct ada, yes or no? And your 3 comma 2 belongs to R, that is nothing but what, 3 is less than or equals to 2 cube, that is nothing but what, 3 is less than or equals to 8. But 9 comma 3 ada, 3 comma 2 ada, 9 comma 2 irbekitta, 9 comma 2 does not belongs to R. The reason is nothing but what, 9 is not less than or equals to 2 cube, that is 9 is not less than or equal to 8. A comma B ada, B comma C ada, A comma C illa, alinda I can tell that R is not transitive. Clear? R is not transitive. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಲ್ಲಪ್ಪ? ಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ not reflexive, not symmetric, neither transitive. Now same way, in the same way here have this question which had come in your boards 2024, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು model paper ನಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ ಮೇಡಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೇ. 1/2 1/2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಹೇಳಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? Answer is nothing but what? R is reflexive. Clear? R is reflexive.
symmetric. Clear? R is reflexive, symmetric and transitive. Correct? Understood? Sorry, R is reflexive and transitive. Clear? R is reflexive and transitive, but not symmetric. Clear? But not symmetric. Clear? Easily ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Fine, done. Next problem ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Let us move on to the next problem over here. Look at this problem. Show that the relation R on the set A. We need to show that the relation R on the set A given by R is equals to A comma B such that mod of A minus B is a multiple of 4 is an equivalence relation. Boards 2023 model question paper 2 nagu ada. There are chances that it will come. Sir, first PUC marathon when you start, sir? Next week. Ramesh Teli next week start ಆಗ್ತದ. Okay, done. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Let us start. Reflexive over here. Reflexive. Correct? So reflexive condition ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Reflexive condition ಏನು ಹೇಳ್ತದ? Reflexive condition says that for all A belongs to your whatever set A is there, A comma A must belongs to R. A comma A must belongs to R andre meaning in a mod of A minus A is multiple of 4. Correct? Multiple of 4. Correct? That is nothing but what? 0 is a multiple of 4. Correct? 0 multiple of 4. 0 is multiple of every number. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 0 is a multiple of every number, students. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತಾ? From here what we can tell? R is correct. R is reflexive. Condition satisfy ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ 1 ಬಂದಿದ್ರೆ 1 is not a multiple of 4. Wrong ಆಗ್ತಿತ್ತು. 0 ಬಂತ. So R is reflexive. Moving on next. Clear? Symmetric. Clear? Symmetric condition ಏನದ? A comma B belongs to, correct? Let A comma B element belongs to A be any two elements. So if A comma B belongs to R, A comma B ಏನಾದ್ರೂ R ನಾಗಿದ್ರ, this means that, this implies that mod of A minus B is a multiple of 4. Clear? Is a multiple of 4. So if mod of A minus B is a multiple of 4, I'll take minus sign common. Ilenata B minus A, it should also be a multiple of 4. So modulus sign ada, so B minus A bartada, which is also a multiple of 4. So therefore what I can tell? I can tell that B comma A belongs to R. Clear? Nang bahalastu students, correct? Good evening everyone. Clear? Sir, how to take order pair? Order take pair tagolik hogbedi. Not necessary. Don't go by order pair. Lengthy method ಆಗ್ತದ. Hereby easily you can score 4 marks. Please don't go by order pair method. Illare you have to construct the set construct ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡ್ಬೇಕು. You can go by this method. ಭಾಳಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ. ಚೈತ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? So we had started with A comma B, B comma A banta. So therefore R is symmetric. Clear? R is symmetric. Artha aita? Yes or no? Understood or no? Symmetric ಆದ್ಮೇಲೆ next we have nothing but what? Transitive over here. Clear? Transitive. Yes. ಇವಾಗ ನೋಡಿ. Transitive relation ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಾ? So let us start one by one again. So we'll take 3 elements A comma B comma C belongs to set A. We'll take 3 elements A, B and C. Glitch ಆಗ್ತಿದೆ. Sir, about preparatory to revised timetable ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿಲ್ಲ. Okay? He is not head of boards. Yes or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ students, let if A comma B belongs to R, this means that mod of A minus B is multiple of 4. Correct? Multiple of 4. Correct or no? After that students, again B comma C belongs to R andra,
the meaning is nothing but what? Relation R. This means that mod of A minus B is again multiple of 4. Correct? Two numbers sum ಮಾಡಿದ್ರ, yes or no? Two numbers ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ sum ಮಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರ multiple is also a 4. Tell me fast students, yes or no? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಚರಣ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜೋಕಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲೇನಪ್ಪ? ಎಸ್ ಅವ್ರನು ನಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರನು? ಎಸ್ ಅವ್ರನು? ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇವತ್ತು ಸರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪಲಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. Correct? Yes. So students, two numbers are there, is a multiple of 4. Sum of the numbers will also be a multiple of 4. Yes or no? Two numbers are there which are multiple of 4. Then their sum will also be a multiple of 4. So therefore, I can tell that your mod of, sorry, illi ee riti baribekittu nana. Yes, here I should have written that mod of B minus C is also a multiple of 4. So if I sum them, that is mod of A minus B plus mod of B minus C is also a multiple of 4. Correct? Yes or no? Yes. B minus, yes sir, B comma C ಅಲ್ಲಿ mod of B minus ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Yes, correct. ನಾ ಬಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚರಣ್ ನಂಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Yes or no? Clear? Yes, sir, like FA marathon and midterm marathon, when you other teachers will do for Savita madam, bega martivi, don't worry. Correct? So if I sum them now over here, mod of A minus B plus B minus C is again a multiple of 4. So this will be there, cancel. So mod of A minus C is again a multiple of 4. So ಏನು ಬಂತ? A comma C belongs to R. Correct or no? ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದ? ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್? ಆರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ದು ಬೋರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಅದ, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2023 ಬಂದೈತಿ. ಡನ್ ಅದ. Moving on to the last problem over here for 3 marks. 3 marks is last problem. Same. Show that the relation on the set are 2 divides A minus B. 2 divides A minus A, which is 0. Yes or no? Okay. Fine. Clear? So, artha aita? Understood, right? Yes or no? So, show that the relation R on this set, it is an equivalence relation. Boards 2025 paper 2 and board model question paper 2. Okay Charan, next time I will check and tell you. Okay, next time when I take class I will check and tell you. Okay sir, 3 hours dalli finish ಆಗ್ತೀರಿ. ನಾನು ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತೇನಾ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. But back to back again we have practical exam starting from 3rd. Yes or no? Clear? ITF is sak, compulsory is aram se sak. Okay, fine students. Yes, so this also you can do students. Practice problem ಮಾಡಬಹುದಾ? because ನೋಡಿ 2 divides ಇಲ್ಲಿ a comma a ತಗೊಂಡಿದ್ರ a minus a, 2 divides a minus a ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 divides 0 over here. Every number divides 0. Third ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 3rd of February ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, 3rd of February ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, 3rd of February. ಎಸ್, 3rd of February, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ದು ವೀರೇಶ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, done? Yes, understood students over here. Clear? So 2 divides a minus a andre ena? 0 is divided by any number. Reflexive aita. 2 divides a minus b andre 2 divides b minus a. Symmetric kuda aita. Iವಾಗ 2 numbers if it is divided, sum of the numbers is also divided. Clear? Understood? Fine.
Clear alva? So next students, from here we have nothing but what? Your 5 marks problems. So ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ 5 marks problem. Clear? 5 marks. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ ದ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2024 1, 2 and 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದದ, ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2025 ನಾಗ ಅದ, 2026 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ನಂಗೆ ಕರ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 2 ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ Jan 29th and 27th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 3rd ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ f be a function from n to y, be a function defined by f of x is equals to 4x plus 3, where y is equals to this. Show that f is invertible and find the inverse of f. f invertible ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಕ್ಲಿಯರ್, f ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ you need to first show that what f is bijective. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 1 1 onto of the function ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ us start with very basic 1 1 function. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, 100% 5 marks ಬರ್ತದ. ತೇತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡಾ? ಎಸ್. ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಸರ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ x1 comma x2 belongs to your what are the set? Set is from where to where? N to y. Belongs to set of natural numbers, be any two elements such that your f of x1, let it be equals to f of x2. That is nothing but what? Function another 4x1 plus 3 should be equals to 4x2 plus 3. So you have to side plus 3 cancel. 4x1 should be equals to 4x2. So 4 cancel. x1 is equals to x2. So condition in the start ಮಾಡಿದ್ವಿ, f of x1 is equals to f of x2. We got what? x1 is equals to x2. So therefore we can say that your f of x is 1 1. Correct? Fine ada? Clear? Okay. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಪರ್, 230 marks. KCET ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಪ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಏನಾದರೂ ಬಿಲೋ 5K ಬೇಕಂದ್ರೆ 150 ಪ್ಲಸ್ ಬೇಕು ಸರ್. ನಂದು ಡೆಲಿವರಿ, ಫೈನ್, ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? on to function over here. Fine. KCET ಅಲ್ಲಿ 150 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೂ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 250 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹೂಎವರ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 250 ಬಿಲೋ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, KCET ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 150 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 100% ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಪ್ರತಿಭಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಗ್ದಿದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಅವ್ರೆ, ನಮ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮುಗೀತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ವೈಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸರ್? ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Clear? Look at the students over here. So what we are going to do for onto function, we are going to say that let y belongs to y be an element. Correct? For y be an element. Correct? Or we can tell that for every y belongs to y, for every y belongs to y, there exists and x belongs to s. ಏನದ ಡೊಮೇನ್? ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಏನದ? ನಾವು y ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವಿ? ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇಂದ. and we are telling that for every y belongs to y, there exists and x belongs to n such that your y is equals to what? f of x. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾ? ಇಷ್ಟು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದ.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನದರ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ನಾವು? ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅದ ಬೇಡ, ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ y is equals to, we have nothing but what over here, 4x plus 3. So y minus 3 is equals to 4x. So this implies what, students, over here? X is equals to y minus 3 divided by 4. So what we can tell over here? X belongs to ಎಲ್ಲಿ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾ y ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಸೆಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ, if my y belongs to this set, I can tell that for every y belongs to the set y, there exists a x belongs to natural number. So ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದ? Clear? If you do this much now, what will it confirm now? It will confirm that your range is equals to codomain. Correct? Range is equals to codomain. Range is equals to codomain ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? So therefore f of x is onto. ಇವಾಗ f of x onto ಆತಂದ್ರೆ therefore f of x is 1 1 and onto f of x is bijective. f of x bijective ಆತಂದ್ರೆ f of x ಏನಾಗ್ತದ? therefore f of x is invertible. Yes or no? So f of x invertible ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? f of x invertible ಆತಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಅಷ್ಟ. I don't have that much idea. Fine. So from here, okay, so I can tell that from here f of x is bijective, f of x is invertible. So I can tell that from here, what I can tell students over here, f inverse of x exists, and we can tell that, and f inverse of x is equal to whatever your this function is there. That is nothing but what? Illi x is equals to y minus 3 divided by 4 adalva. So we can tell f inverse of x will be equals to x minus 3 divided by 4. So this is the invertible function. Understood? Clear ada? Yes or no? Boards alli 300 calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಶಾಂತ್, we calculate for 300. Yes. 2 and 3 marks of the concepts. Topic ಅನ್ನ ಬಂದಿದಾಗ 100% ಹೇಳ್ತೀನಿ. Don't worry. Clear? Understood ಅದ? Students clear ಅದ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 marks ಬರ್ತದ. First I showed that function is 1 1 on 2. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದ್ನಿ. Clear? After that I am telling that f inverse of x exists, and f inverse of x is given by what, students, over here? Exist ಪಕ್ಕ ಅದು ಏನು sir? Clear? Sir, x or y? f inverse of x. Wherever illa f inverse of x alva, wherever y is there, we need to write it as x. Then only we will get what? Over here like this, x minus 3 divided by 4. f inverse of x alva. So y iddalli x anna replace ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ. Clear? Done? Yes, everyone has understood anta ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. Moving on next. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, let a is equals to r minus 3, b is equals to r minus 1. Consider the function f from a to b defined by f of x is equals to x minus 2 by x minus 3. We need to show that if f is a function 1 1 and on 2, you need to justify your answer. This is a boards 2025 paper 1 and board model question paper 2025. Clear? Exam 1 ನ್ಯಾಗ ಬಂದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, PYQ ಇದೆ last year. Yes or no? So how we are going to do 1 1 function? Whenever we have to do 1 1 function, start with the first condition that you are going to take two elements. Let x1 comma x2 belongs to domain be any two elements such that the image of x1 is equals to image of x2. f of x1 is equals to f of x2. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ. Super Venku, very nice. Clear? Party ಯಾವಾಗ ಕೊಡಿಸ್ತಿ? So ಇಲ್ಲಿಂದ what will get, students, now over here? x1 minus 2 divided by x1 minus 3 should be equals to x2 minus 2 divided by x2 minus 3. Cross multiply ಮಾಡಿ. x1 minus 2 into x2 minus 3 should be equals to
x2 minus 2 into x1 minus 3. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6. Again here we have x1 x2 minus 3x2 minus 2x1 plus 6. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ x1 x2 cancel plus 6 cancel. If you rearrange this and write ನೋಡಿ minus 2x2 plus 3x2 will be x2 or x1 will be equals to x2 ಬರ್ತದ ನನಗ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರ this is only what we will get. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ yes or no? ಆನ್ಯುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ಪಕ್ಕನಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಸರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 75 ಬಂದ್ರೆ 80 ಬಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ your f of x is 1 1. Clear? Function is nothing but what? 1 1 over here. Teto clear ada? Yes or no? Fine. Next we will move on to super final exam alli 80 ಬರಬೇಕು, 79 ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. on to ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೇಮ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಈ ಲೈನ್ ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ y belongs to the codomain. Clear? We are going to tell that for every y belongs to B, that is nothing but what? Codomain, because B ada illi. Yes or no? There exists an x belongs to the domain A such that we can tell that your y is equals to f of x. Correct? Y is equals to f of x andre ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? Y is equals to x minus 2 divided by x minus 3. Cross multiply ಮಾಡಿ. Y times of x minus 3 is equals to, we have x minus 2. So xy minus 3y is equals to x minus 2. Rearrange ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. So xy minus x will be equals to 3y minus 2. x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರ y minus 1 is equals to 3y minus 2. So ಇಲ್ಲಿಂದ x will be equals to what? 3y minus 2 divided by y minus 1. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 34 ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದಿಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಈ ವರ್ಷ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಸರ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್? 1 ಇದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ y ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? y 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ r minus 1. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಏನಾದ್ರ ಆತಂದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್. So for all y belongs to r minus 1, there exists x belongs to, you are nothing but what? A. So therefore I can tell that what is the range of this function over here? Range in banta, it is r minus 1. Yes or no? Complete real numbers in the 1 tak dagbeka. Codomain kuda ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is equals to my codomain. So range equals to codomain andra function ಏನಾತ? So therefore I can tell that whatever f of x is there, f of x is on 2. This is what we had to show. Passing marks PCMB 35. Internal marks could see. Correct? Internal marks could see. Clear? Done. Moving on, next we have state whether the function f from r to r. We need to state that this function f from r to r, f of x is equals to 3 minus 4x is 1 on to bijective. Justify your answer. ನೋಡಿ, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2025 ಪೇಪರ್ 2 ನಾಗೂ ಅದ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2. ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆನ್ 30ಯಾ? ಹಾ, ನ್ಯೂ ಪಾಸಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಾವಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ದಾರಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ? ಎಸ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
1 ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವಮ್ಮ ಬಿಫೋರ್ ಯೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ 1 on to MCQs ಬರಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಶೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಇಸ್ ನೈದರ್ 1 ನಾರ್ ಆನ್ ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 3 ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಹಿಯರ್ 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ x1 x2 belongs to domain anna nodi belongs to R be any 2 elements such that f of x1 is equals to f of x2 so from here 1 plus x1 square should be equals to 1 plus x2 square clear so from here 1 cancel agtada so we'll get x1 square is equals to x2 square so from here x1 will be equals to what correct x1 will be equals to what square root of correct or we can tell that it is plus or minus of x2 ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ plus or minus of x2 ಬರ್ತದ so what will happen students over here from here x1 is equals to x2 or x1 is equals to minus of x2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ಎರಡು ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಬರತಾವ yes or no 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ 1 ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ಒಂದ ಯೂನಿಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ x1 is equals to x2 also x1 is equals to minus x2 also so therefore we can tell that f of x is not 1 function ತೇತಲ್ವಾ f of x ನಮ್ದು 1 function ಇಲ್ಲ moving on next to on to over here on to condition ನೋಡಿ on to condition ಏನಾಗುತ್ತೆ we say that correct clear ಈ ರೀತಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು every time try to do it like this for every what will start with yes for every y belongs to the codomain for every y belongs to your real number there must exist an x belongs to real number such that your y should be equals to f of x avagashta function onto ಆಗ್ತದ that means nothing but what y should be equals to what 1 plus x square correct or no now we know that your x square is greater than or equals to 0 for all x belongs to real number square of the number ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬಹುದಾ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 to 60 ಬರಬಹುದು 60 ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದಾ MCQs ನಾಗ 8 ತಿಂತೀರಿ ಅಷ್ಟ clear so look at this students from here students x square is greater than or equals to 0 over here x square is greater than or equals to 0 for all x belongs to R so ಇಲ್ಲಿಂದ students ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ we will add 1 on both the sides ಪ್ರತಿ ಒಂದು real number x square is always positive so 1 plus x square is greater than or equals to 1 plus 0 so ಇದೇನದ this is y ಅಲ್ವಾ y is greater than or equals to 1 so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾತ ರೇಂಜ್ ಏನು ಬಂತ what is the range of the function y values ಅಂದ್ರೆ range starting from 1 to infinity codomain ಏನದ codomain is nothing but what minus infinity to infinity ಅಂದ್ರೆ set of real numbers correct both are not equal so function ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು therefore function is what therefore we can tell that your f of x is what not onto clear f of x is not onto see students clear understood alva inverse trigonometry start ಮಾಡೋಣ so ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದಿರಂದ್ರ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ನಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ MCQ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಶ್ಲೇಷ ಅವರ
ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ MCQ ಟಫ್ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರ KCET ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? KCET ಅಂತೂ 60 questions will be of MCQ. How we are going to qualify KCET? Have you people thought about that? Yes or no? 60 ಹೆಂಗ್ ತುಕ್ಕ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತೀರಿ? Are you going to close your eyes and put the circles and come? ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ KCET ಕೂಡ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಟಫ್ ಸರ್. ನೋ ಅಮ್ಮ ಲಾವಣ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಡನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇವಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 6 marks ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಇವಾಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 hour ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರಂದ್ರ, ಇಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 hour ಇಫ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ದ ಕ್ಲಿಯರ್, ನಿಮ್ದ 6 marks ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Clear? Let us move further. Yes. So from here students, if we see the marks distribution over here, yes, 1 marks MCQ or fill in the blanks. ಈ ವರ್ಷ blueprint ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ, in this year all the 3 model papers if you see students, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. 2025 model papers ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, whenever we saw 2025 model papers over there, ಅದರಲ್ಲಿ 1 marks 2 questions ಇತ್ತು from your inverse trigonometry. But 2026 1 marks 1 question is there, 2 marks 1 question is there, 3 marks 1 question is there. Pattern has changed. So I am also feeling that in your 2026 2 marks question will be there, 1 marks only 1 question will be there, and 3 marks 1 question will be there. 1 marks question of principal range, principal value, domain ಇಂದ ಬರ್ಬೋದಾ? 2 marks of prove that problem. prove that problems ಅದಾವ or simplification problem, that is important, and expressing in the simplest form. ಈ ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಟುಡೇಸ್ ನ್ಯೂ ಬೋನಸ್ ಆಫರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್. ಎಸ್, ಬೋನಸ್ ಆಫರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಜಿತ, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಜಾಯ್ನ್ ಆಗಪ್ಪ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಓವರ್ ದೇರ್ REV ಅಂತ ಹೇಳಿ 300, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಫರ್. ಅದ್ರ ಜೋಡೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 ಬ್ಯಾಚ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಫರ್ ಓವರ್ ದರ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಅಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 1 shot ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, PYQs ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ DPPs ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? If you go to some unlimited restaurant, they will give you all these varieties. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ unlimited things ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೆಸ್ಟ್ 500 is the new coupon. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಸುಜಿತ್ ಅವರು ನಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದಾರ. ನಂಗೆ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸುಜಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಸೂಪರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಚಲೋ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ f of x is equals to tan inverse of x is. Boards 2023 1 and 2 ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಗ ಅದ. Can you do quickly? ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಮ್ಮ. ಚೇತನಾ, if you want to just pass the examination, every lecture we have given important questions, follow only dedicatedly that. Clear? Yes, f of x is equals to tan inverse of x. Principal value branch ಏನ್ ಬರ್ತದ? What is the tan inverse of x principal branch? Principal value branch is same as what? Principal range. Correct? So principal range of tan inverse of x
is nothing but what? Minus pi by 2 to pi by open interval. So option A is correct. Fine. Option A is correct. 100% results. Nodi. Super everyone. Very nice. Next problem you go to clear. Mat ee notes after the class. If you want this notes after the class, WhatsApp channel link anna kottidare. Just click on that directly after the class. You'll get the notes. So this question is there in your boards 2024. Boards model question paper 25 nego itta 26 nego aiti. Both the years this paper question is there. Okay. Yes. Do it students. Sir, ee chapter na exercise irodu practice ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಅಭಿಷೇಕ್, ನಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಸಾಕು. KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಹೇಗೆ ಆಗೋದು ಸರ್? ಅಶ್ಲೇಷ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಲಿಂಕ್. ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್. ಅಂಡ್ 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ 7 ಕರೆಕ್ಟ್ 13/01, ಟೈಮ್ ಇಸ್ 7:27. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ತೀರಾ, ಹೌದು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಗೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೇಂಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೇಂಜ್ of sine inverse of x is nothing but what? Closed minus pi by 2 to pi by 2. Correct? So which option is correct? Your option C is correct. Super everyone. Very nice. Clear? 92% have done it correctly. Principal range ಕೇಳ್ತಿದಾರ. Domain ಏನು ಬರ್ತದ? Can we discuss over here domain also? Fine. Side by side domain of tan inverse of x kuda discuss madona. What is domain of tan inverse of x? Clear? What is domain of tan inverse of x? In bartha students, domain of tan inverse of x and cot inverse of x both are same, which is nothing but what? Clear? Complete real numbers, or also we can tell minus infinity to infinity. Clear? Here also we'll discuss domain of, clear, domain of sine inverse of x and cos inverse of x is also same and is nothing but what? Closed minus 1 to 1. Clear? Closed minus 1 to 1. Fine. Today's session how much marks? 24. Sure shot. Promise. Clear? Done. Moving on next. Yes, the principal value branch of secant inverse of x is. Clear? Board model question paper 3 nagada ide. Do it. Principal value branches. Yes, ಏನಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದದ ಫಾಸ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಭಿಷೇಕ್, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಫೈನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲೇನಪ್ಪ ನೀವು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು? ಚಲೋ, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೇಂಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್? whenever they give you principal value branch, remember that it is principal range. Clear? So it will be nothing but what students over here? Option D is correct. 0 to pi minus we need to remove what? Pi by 2. D is correct. D is correct. Yes, 92% have done it correctly. This is principal, correct? This is principal range of cosecant inverse of x. Clear? Principal range of cosecant inverse of x. Nenapirli. Also students, remember that domain and range of secant inverse of x and cosecant inverse of x. Principal range of domain and range of secant inverse of x and cosecant inverse of x is nothing but what? Yes, another r minus 1 comma 1. Clear? R minus 1 comma 1. Fine. Yes, moving on to this. Sine of tan inverse of x when mod of x is less than 1 is equals to boards 2024.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿ. Sine of tan inverse of x if mod of x value is less than 1. ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ಬೇಕಾ? ಬರ್ಸ್ತೇನಪ್ಪ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇದ್ರ ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಸ್ಬೇಕಾ? ಬರ್ಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಾ ಸರ್? ಇನ್ KCET ಸಪರೇಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಾಶ್. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಶೀಟ್ ಇರ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, tan inverse of x, let us take tan inverse of x be equals to theta. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದ? tan theta will be equals to what? x. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಾಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ದಿಸ್ ಇಸ್ your sin theta. ಸೊ sin theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? ಎಸ್ ಆನ್? ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. So this is our angle theta, then exactly opposite to this will be nothing but what? This is x, this is 1, then this will be square root of 1 plus x square. Pythagoras theorem in the. So answer will be what? X divided by square root of 1 plus x square. I think this is there in our board model question paper also. Correct? D is correct. Yes, 100%. Very nice. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗೂ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? 2026 ಡನ್. ಚಲೋ ನೋಡಿ, ಟೇಬಲ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಯಾರು ಟೇಬಲ್ ಕೇಳಾತಿದ್ರ ಇದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿವೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಫೈನ್, 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. Clear? ITF, inverse trigonometric functions. Clear? ಇಲ್ಲಿ domain and here we will write down range. Correct? Or we can tell it as what? Principal range. Those who know, very nice. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೌದನಿಲ್ಲ? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕ್ರಶ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋತೀರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕ್ರಶ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋತೀರಿ. ಇದು ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಭಾಳ ಚಾಲು ಅದ. ಎಸ್ ಆನ್? 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ MCQ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. Yes. So look at this, students. We'll start one by one function. Sin inverse of x, cos inverse of x, clear? Tan inverse of x, adadmele cot inverse of x, secant inverse of x, or cosecant inverse of x, and then we have secant inverse of x. So when we talk about now sin inverse of x, in bartada domain is nothing but what? -1 to 1. Principal range in bartada closed minus pi by 2 to pi by 2. Clear? Artha aita? Cos inverse of x, it will be -1 to 1. What will be principal range? Close 0 to pi. Here it will be complete real numbers, that is domain, open minus pi by 2 to pi by 2. Clear? Again complete real numbers, open 0 to pi. Clear? Here it will be r minus -1 comma 1, and here it will be closed minus pi by 2 to pi by 2, minus we need to remove what? 0. Correct? And here students it will be again r minus -1 comma 1, and here students we will have what? 0 to pi, minus we need to remove what? Pi by 2. Done ada? Yes or no? ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 5-6 years. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರನು? ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ವಿತ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2025
ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 26 ಎರಡು ಇಯರ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತೆ. ಡೂ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್ ಆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೈಪೋಟಿನಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೈಪೋಟಿನಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಸಾ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ 0 to pi. ಸೊ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2. Range of tan inverse of x. Range of tan inverse of x will be nothing but what? This. That is nothing but what? B should be related to 1. And range of sin inverse of x is this. Minus pi by 2 irbekitilli. There is a sign missing over here. Okay. Here it should have been minus pi by 2. Clear? So your C is related to what? 3. So 2, 1, 3. 2, 1, 3. Andra option B is correct. Okay, done? Yes, 60% correct ag madidara. Did you people understand this? Clear ada? Option repeated elli? Illalva? 3 il 3 2 1 ada, il 3 1 2 ada, al 1 2 3 ada. Options are not repeated. Okay, done? Next. Yes, nodi. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2025 ಕ್ವಶನ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ. ಫೈನ್ ಫೈನ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. Yes, principal value branch, principal range they are asking over here. Ivaga just now ಮಾಡಿದೇವೆ ಇದನ್ನ. They are not asking domain ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Principal range ಏನಾಗ್ತದ? 0 to pi. Yes or no? So option what is correct? B is correct. Fine, 85% have done it correctly. Close 0 to pi ಅಲ್ಲ, open 0 to pi. Open 0 to pi. Okay, mistakes beda, yaake mistakes. Next we have this. The principal value branch of sin inverse of 1 by root 2 is. Boards 2025 exam 1 question. Principal value branch keltidara of what? Sin inverse of 1 by root 2. ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ ಆನ್ಸರ್? Do it quickly ನೋಡೋಣ. Principal value branch of sin inverse of 1 by root 2. ಶ್ರಾವಣಿ, ಅಪ್ಪರಂಜಿ, ಕನಕ, ಅನುಷಾ, ಸರಸ್ವತಿ, ಬೀನಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by root 2 ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದ? ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೆಟ್ y be is equals to what ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿಂದ y is equals to sin inverse of, we will take it as nothing but what? 1 by root 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? sin y is equals to what? Correct? 1 by root 2. Or what we can tell? Sin y is equals to what? 1 by root 2 ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ? When it is sin pi by 4. Correct? So y value ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಂದ? pi by 4. Correct? Angle ಎರಡು side same ಅದಾವ. So the value of this is what? Pi by 4. And this belongs to what? Closed minus pi by 2 to pi by 2. Principal value of ITF must always belongs to what? Principal range. So ಇಲ್ಲಿಂದ option A is correct. Pi by 4 is the answer. 73% have done it correctly. ಅಲ್ಲಿ minus pi by 4 ಅದ. Okay, mistakes ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ.
Next, the value of sine of pi by 3 minus sine inverse of minus 1 by 2 is integer type polar. Okay, whatever your answers are there, integer type nag ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. This is your boards 2024 and 2023 ಎರಡು ಪೇಪರ್ ನಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? This has been repeated in your boards 2024 also, 2023 also. Integer type. Correct? Vectors ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ 2026 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಟೈಪ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, clear? So here if you see now, we have sine of pi by 3. We know the property that sine inverse of minus x. E property gotada. Sine inverse of minus x is equals to what? Minus sine inverse of x. So ilinda enagtade students ivaga? It will be nothing but what? Minus of minus plus aita sine inverse of 1 by 2. So which is nothing but what? Sine of pi by 3. Sine inverse of 1 by 2 value is nothing but what? Pi by 6. Correct? So ilinda ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Pi by 3 plus pi by 6 is nothing but what? Pi by 2. Correct? Sin pi by 2 value ಏನು ಬರ್ತದೆ? 1. So answer is what? 1 over here. Correct? 1 is the answer. Super. 3 students have answered it. Clear? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Next problem ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Yes, look at this problem over here. The value of sine of cosecant inverse of 2 is, the value of sine of cosecant inverse of 2 is, do it quickly ಮಾಡಿ. This is also your question from 2024 boards. ಕ್ಲಿಯರ್? 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಾಗಿಂದ 1 ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೈತಿ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಇಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಓಹೋ ರಾಂಗ್ ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ನಿನ. ಚಲೋ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ರೀಪೋಲ್ ಅಗೇನ್. ಫೈನ್, ನ್ಯೂ ಪೋಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್. But integer type answer barangila bidi. Fine. So we know that your cosecant inverse of x is equal to sine inverse of 1 by x. ಈ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತದ. ಇದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be sine of cosecant inverse of x. Can we write it down as sine inverse of 1 by x over here? ಬರಿಬೋದಾ? Sine inverse of 1 by 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Correct or no? Correct. Now sine of sine inverse of 1 by 2 is nothing but what? 1 by 2. So its answer enagtada? The answer will be 1 by 2 over here. Did you people understand this? Clear? Okay. Super. Done. Next problem. Yes. Nodi. We need to express this in the simplest form. 2 marks problem. ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yes or no? So you need to express this in the simplest form. Boards 2024, 2023. Notes after the class, sure shot you will get. Yes amma, 100% ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ. Yes, x is equals to secant theta. So what we can do? Correct. Let x be equal to secant theta ಮಾಡೋಣ. So ಇಲ್ಲಿಂದ theta value ಏನಾಗುತ್ತೆ? Theta value will be equals to what? Secant inverse of x. Correct. So cot inverse of we have 1 by square root of secant square theta minus 1. Correct? Which is equals to what? Cot inverse of we have 1 by square root of secant square theta minus 1. ಏನು ಬರ್ತದ? Tan square theta
or we can tell that your secant square theta minus tan square theta is equals to 1. Correct? So illinda rearrange madidre tan square theta value will be what? Secant square theta minus 1. Exam alli baribekanta illa, nim understanding purpose ige barita idini. So tan square theta is equals to secant square theta minus 1. So tan theta value will be equals to what? Square root of secant square theta minus 1. So in the end, what we are getting, students, over here? 1 by, we have tan theta. So which is equals to what? Cot inverse of 1 by tan theta is nothing but what? Cot theta. So in the end, we have nothing but what? This is as theta we have. Theta another. We have secant inverse of x. So this is the simplified form. Secant theta alla secant inverse of x is the answer. Secant inverse of x is the answer. Very nice. Clear? So if you do this much, you will get 2 marks. Next problem we go to. Yes. Now this is a very, very important problem. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 2026 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಬೋದು. Yes or no? This problem can come for what? Boards. Clear? Boards 2026 exam. Clear? Because this had come in what? Nodili. Boards 2024 1-2 model question paper 25-26 ಎರಡೂದ್ರಾಗದ. Clear? So you can either take LHS or RHS and then you can solve. Theta is equals to sin inverse of x, x is equals to sin theta. Correct. So first of all, heng baritiri, you are going to take LHS over here. LHS ಏನದ? Sin inverse of 2x by square root of 1 minus x square. So here we are going to take x is equals to sin theta. So in the theta value ಏನಾಗ್ತದ? Sin inverse of x. Correct ada? So here it will be sin inverse of 2 times of sin theta into square root of 1 minus sin square theta. Correct? So which is nothing but what? Sin inverse of 2 times of sin theta into square root of 1 minus sin square theta will be what? Cos theta. So in bartade illinda sin inverse of, artha aydalva, cos square theta plus sin square theta is 1 or cos theta is root of 1 minus sin square theta. 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. So which is equals to what, students, over here? 2 theta banta, which is equals to what? 2 theta value enada? Sin inverse of x, which is nothing but what? My RHS. Hence proved. Clear? So ish ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ 2 marks ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಲ್ಲಿ. Correct? If you do this much, 2 marks fixed. 1 minus sin square theta is cos square theta or cos theta is root over 1 minus sin square theta. Done. Super. Very nice. Let us move on next. Find the value of tan inverse of 2 cos of 2 sin inverse of 1 by 2. Board model question paper 26. ಇದು ಕೂಡ ಅವರ 2 marks ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Fill in the blanks ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ. This same question can come for what? Fill in the blanks also. This has been given for 2 marks or also it can be considered for what? Fill in the blanks questions for 26 exam. Integer type poll ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ. Give your answer in integer. Pi by 4. Okay. Pi by 4 ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಇಂಟಿಜರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. So let us stop. Yes. How are we going to do? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? We have tan inverse of 2 cos 2. Sin inverse of 1 by 2 ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದ? When the angle is what? Pi by 6. Correct or no? Sin inverse of 1 by 2 value is what? Pi by 6 over here. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬಂತು ಇವಾಗ? Tan inverse of, we have 2 1s are 2 3s are 2 cos pi by 3. Correct? So tan inverse of, we have nothing but what? 2 cos pi by 3. Value in bartada. It is nothing but what? 1 by 2. Correct? 1 by 2 over here.
So tan inverse of, we have 1, which is nothing but what? 5 by 4. Clear? Understood, other students? Yes or no? Fine. 5 by 4 is the answer. One poll anna kodla students. One general poll anna kodla. ನೋಡೋಣ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾಳೆ ಹಬ್ಬ ಅದ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲೈ, ಗಿವ್ ಒನ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಿಂತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಅ ಪೋಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ your preparation clear? What is your preparation for boards? Correct? For boards. Out of 300. Clear? Out of 300. Honest ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? Fine. What is your preparations for boards out of 300? Option A 230 plus. Option B 250 plus. Option C 280 plus. Option D 300. Okay? Honest ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಗಿವ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್? ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ PW ಅವ್ರು ನಾವು ಏನೇನು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ತಗೊಳತೀವಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಇನ್ನೂ ಸರ್ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ನೋಡೋಣ. ಚಲೋ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದ ಪೋಲ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 280 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ 31.82%, 27.27%. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರೋದು 280 ಪ್ಲಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಯೋರ್ 280 plus, and D they are telling that out of out. Super confidence. Okay, super confidence. ಇದೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್, ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ KCET? What is your preparations for KCET exam out of 180? Clear? Yes jana ಒಟ್ಟ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಲೈ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೋಲಿಗ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? So here students, I am giving over here that 80 plus, okay, 90 plus, correct, again 110 plus, below 80. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈನ್? Yes. Yes, yeah, sir. I am laughing in MCQs and depending on your classes. Yes, lagging in MCQs. Don't worry, Amma. Nimdu MCQs kuda we have planned, especially for maths. ಆ ರೀತಿ ಸೆಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ when that session will come out. Okay. Yes, preparations for KCET out of 180. Clear? Let me think that most of you are prepared by 80 plus. Fine. Nodi 80 plus, 110 plus. Okay, 110 plus who have given, let us see. Clear? Yarar ಹೇಳ್ತಿದಾರ, but most of them have given. Chalo, let me not reveal. So
9.52 and 14.29 ಇನ್ನು below 80% ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 300 ತಗೊಂಡು, if you are taking 300 in the boards exam and if you are getting below 80 in KCET, what is the use of getting 300 in boards? ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಎನಿವೇರ್? ನೀವು ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 300 ಔಟ್ ಆಫ್ 300 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೀಟ್ ಕೊಡಿ. ಬಿ ಎಂ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸರ್ 200 ಔಟ್ ಆಫ್ 200 300 ಔಟ್ ಆಫ್ 600 ಔಟ್ ಆಫ್ 600 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿ. ಪಾಸಿಬಲ್? ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್? KCET ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂತು. ನಾವ್ ದ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ KCET ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರನು? ಎಸ್ ಅವ್ರನು? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಅ ಐ ಆನ್ ದಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವಾಗಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೋದು, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ KCET ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದ PYQs. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದರ್. ಸರ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC? ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. KCET ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ PCM ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಗುರು ಸರ್. ಫೈನ್. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು, 300ಗಿಂತ 300 ಹೇಳಿದಾಗ ದ ಕೌಂಟ್ ಕೇಮ್ ಸೋ ಹೈ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 110 ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಏನ್ ಬಂತು, ಏನ್ ಹಣೆ ಬರ ಬಂತು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್ ಆನ್? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎಸ್. Find the principal value of cos inverse of cos 7 pi by 6. Board model question paper 26 over here. Board model question paper 26. Done? First year portion in your target KCET will be done during KCET exams. But ಅದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಾನು ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 5 pi by 6. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ what is the principal range? What is the principal range of cos inverse of x? It is nothing but what? Close 0 to pi. But num 7 pi by 6 ಏನದ? 7 pi by 6 ಏನದ? This does not belongs to 0 to pi. Correct? This does not belongs. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7 pi by 6. ಇದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ನೋಡಿ, 7 pi by 6 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ pi minus pi by 6 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? or pi plus pi by 6. Sorry, pi plus pi by 6. 6 pi plus pi is 7 pi by 6. So cos 7 pi by 6 will be equals to what? From here, cos of pi plus pi by 6. ಇವಾಗ cos of pi plus pi by 6 ಏನು ಬರ್ತದೆ? cos of pi plus theta. Third quadrant, cos should be negative. So minus cos pi by 6. Correct? So which is nothing but what? Minus 1 by 2 banta. Understood illi? Did you people understand this?
minus 1 by 2 banta. Correct or no? 5 pi by 6. So moving on next. Minus pi by 6 ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ಮೈನಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ? ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. 0 to pi ಅದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೇಂಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? PCMB ಇನ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಎಸ್, KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ whatever cos inverse of cos 7 pi by 6 ಏನು ಬಂತ? minus 1 by 2. But students remember that we know that cos inverse of minus x is equals to pi minus cos inverse of x. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಅದ. ಸೊ 100% we can use. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬಂತು ಇವಾಗ? this is nothing but what? cos inverse of minus 1 by 2. We can give it as pi minus cos inverse of 1 by 2. So in the students it will be pi minus cos inverse of 1 by 2 will be at what? Pi by 3. Correct? Cos inverse of pi by 6 bandadalla. Clear? Here I have done mistake. It should have been minus root 3 by 2. Cos pi by 6 value is what? Yes. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ. cos 30 degree values. Pi by 6 is 30 degree. 30 degree value ಏನು ಬರ್ತದ? It is minus root 3 by 2. So here also it should have been what? Here also I will change. ಇಲ್ಲಿ change ಆಗ್ತದೆ. Correct? So this is nothing but what? Over here minus root 3 by 2. Correct? So cos inverse of minus root 3 by 2 is equals to pi minus cos inverse of root 3 by 2. So which is equals to what? Pi minus pi by 6. So which is equals to what? 5 pi by 6. And this value belongs to what? 0 to pi. Hence this is the principal value. Theta. Did you people understand this? Very fast agi. Theta alva? Yes or no? Trigonometry. This is a second year class amma. Second year alli trigonometry illa. Done? Yes. Express this in the simplest form. Correct? Nodi. Very important question ida hing nodidra. Correct? Because previously alla baal sati repeat agiti. Correct? You need to express this in the simplest form over here. So boards 2023 1 and board model question paper. Sir, tagline ಹಾಕಿ ಸರ್ ಟುಮಾರೋ. ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್? ರವಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾನೇನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಐ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. Correct? I'll take x is equals to tan theta over here. Okay, ಮಾಡಿ. Hint ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Do it. Yes, x is equals to tan theta we have. So from here students, if I do that, here we'll get tan inverse of ಏನು ಸಿಗ್ತದ? We'll get nothing but what? Root of 1 plus tan square theta minus 1 divided by, we have nothing but what? Tan theta. Correct? So tan inverse of, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 plus tan square theta ಏನು ಬರ್ತದ? Secant theta. Just now we had seen previously, divided by what we have? Tan theta. Correct? So we have secant theta minus 1 divided by what we have? Tan theta over here. Okay? After this, next till in the, we have tan inverse of, yes, secant theta is nothing but what? 1 by cos theta minus 1 divided by, we have nothing but what? Tan theta na, can I write it down as sin theta by cos theta bariboda? Correct? Baribodalva? So in the next ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? tan inverse of, yes, 1 minus cos theta ಬರ್ತದ, because cos theta will get cancelled. 1 minus cos theta by sin theta. Half angle formula if you use over here, 1 minus cos theta is nothing but what? 2 sin square theta by 2, and sin theta value ಏನು ಬರ್ತದ?
2 times of sin theta by 2 into cos theta by 2. Correct? Understood? 2 cancel aata. This also got cancelled over here. So what is remaining now? Een ulitiliga, we are remaining with tan inverse of sin theta by 2, cos theta by 2 is nothing but what? Tan theta by 2. So which is nothing but what? Theta by 2. Clear? So from here theta value another. From here theta value is nothing but what? Tan inverse of x. So answer in banta. What is the answer, students, over here? Half of tan inverse of x. Clear? Is this clear? JE classes illillappa. It will be done in KCET channel. Clear? KCET channel. Lag. Sure lag ada anta heli. I am not sure of the lag. Correct? Yes. Next. Yes. Tan inverse of cos x minus sin x by cos x plus sin x. Again boards 2024 and board model question paper. ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಲ್ವಾ? It is glitching ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. I had told you that if you attend this session, you will sure shot get 24 marks. Correct? Next class timing, I think tomorrow at 5 p.m. Okay? Tomorrow at 5 p.m. Divide by cos x. Correct. We can do what? Nodi. Straightforward problem it is. Tan inverse of, correct? Ilinda cos x common ತೆಗಿಯೋಣ. If we remove cos x common, it will be 1 minus sin x by cos x. Correct? Cos x common ತೆಗಿತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ divide ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? Multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ it will be cos x minus sin x. Divided by, we have, again if I take cos x common, it will be 1 plus sin x by cos x. Correct? Cos x will get cancelled. So we have tan inverse of 1 minus tan x divided by 1 plus we have tan x, which can be written as nothing but what? These are all 3 marks. Correct? Tan inverse of 1 minus tan x divided by 1 plus 1 into tan x. Anta bariboodalva? Ain problem? Now this is same as what? Yes, very nice. Clear? See, most of them have given the answer. It is nothing but what? Tan of pi by 4 minus x. Formula is nothing but what? Tan pi by 4 minus tan x. Clear? Tan pi by 4 minus tan x divided by, it is nothing but what? 1 plus tan pi by 4 into tan x. Clear? So from here, students, we have 1 minus tan x divided by what we have? 1 plus tan x. Correct? 1 minus tan x by 1 plus tan x. So from here it is clear that it is nothing but what? Tan inverse of, nodi, what is this? Tan pi by 4 minus x. Ellinda bantu tilitu. So which is equals to what? Pi by 4 minus x. Understood? Clear? Pi by 4 minus x. Very nice. Integration ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯಾವ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಪ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂತು? ಎಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 marks ಪಕ್ಕ. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಯೋರ್ 2 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2025 ನಾಗ ಇತ್ತ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ 2 marks. Correct? Main exam nek baro chances adava, remember. Clear? Preparatory questions Benkina, Star andre sir, I am unable to score good in 2-3 marks. ಯಾಕೆ ಎಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್? ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಶ್ರುತಿ ರವಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 75+ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ RHS.
that is nothing but what? We have sine inverse of 3x minus 4x cube. Clear? So in the students, let x be equals to what? Sine theta. So theta value ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ sine inverse of x. Correct? So here if I substitute now, this will be nothing but what? Sine inverse of 3 sine theta minus 4 sine cube theta. Correct? 3 sine theta minus 4 sine cube theta. So which will be nothing but what? Sine inverse of sine 3 theta. Sine inverse of sine 3 theta, which is nothing but what, students? 3 theta. Correct? Equals to which is equals to what? 3 sine inverse of x. Clear? 3 sine inverse of x. Understood? That's it. Sir, I lost more marks in MCQs. What should I do? Practice MCQs from board model question bank. It will be more than sufficient. Okay? Board model question bank ಇಂದ refer ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ you can score. So this is nothing but what? My LHS. So last ಗೆ hence proved. Hence proved. Clear? Understood? Fine. Yes. Now next set of question is this. Clear? Fine. L repeat ಮಾಡಬೇಕಾ ಹೇಳು. Here I have taken the RHS, that is sine inverse of 3x minus 4x cube. X value sine theta ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Theta value ಏನಾಗ್ತದ? Sine inverse of x. So sine inverse of, we have 3 sine theta minus 4 sine cube theta. 3 sine theta minus 4 sine cube theta is sine 3 theta, which is 3 theta. Theta another sine inverse of x, which is LHS, hence proved. Clear? Yes, this is the formula. 3 sine theta minus 4 sine cube theta is sine 3 theta. Clear? ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. This is there in boards 2025 model paper ನಾಗೂ ಅದ, boards 2024 ನಾಗೂ repeat ಆಗದ. So there are chances that either in exam 1, 2 or 3 this question has to be there. Clear? This is also, students, chances are there 2026 main exam ನಾಗೂ straight forward 1, 2 or 3 one of the exam ನಾಗ sure shot ಇರ್ತದ 100%. Clear? Guaranteed. Clear? ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ in the same way we have this question as well. ತೇತಲ್ವಾ? ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. How shall we do this, students? Clear? So we will let cos inverse of, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. First statement you write down that let this be equation 1. So ಇಲ್ಲಿಂದ cos inverse of 4 by 5 be equals to alpha. So cos alpha value will be equals to what? 4 by 5. Correct? Very nice. Next what do we have, students, over here? Cos inverse of 12 by 13 is equals to beta. Correct? So cos beta value ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? Cos beta value will be equals to what? 12 by 13. Correct? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ MCQ ಸೆಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಡನ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ಪ್ಲಾನ್ ಅದ mostly nim Friday or Saturday you can get a MCQ session. Don't worry about that. Okay, topic by topic MCQs ana mado plan ada you people will get. Expected marks already ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ starting ಗೆ, you will get 6 marks from this topic. Clear? 6 marks from this topic. Clear? Fine, done. We are going to do MCQ sessions. Don't worry. Final exam ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ 1 marks ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. There all the MCQs will be covered. So from here, students, from equation 1, what do we have? Equation 1 in the, if you see, we have nothing but what? Alpha plus beta is equals to cos inverse of 33 by 65. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ cos inverse ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if I shift this over here, so this will be nothing but what? Cos of alpha plus beta is equals to 33 by 65. Clear?
ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಇಂದ ನೋಡಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಸೈನ್ ಬೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4/5 ಅದ. ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ 12/13. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ತು ಗಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಸೈನ್ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಗಾಡಿನ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ವೈಸ್ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಫಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ 4 ಬಂತ, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4, ದಿಸ್ ಇಸ್ 5, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 3. ಇದನ್ನ ಬೀಟಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 13, ದಿಸ್ ಇಸ್ 12. Pythagoras triplets ಇಂದ ಇದು 5. So what is the value of sin alpha? 3/5. What is the value of sin beta? 5/13. Correct. So Linda, if I substitute over here now, yes, if I substitute over here, what will be the value? 3/5 into 5/13. Cancel ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. So Linda students, 12 4s it is 48 divided by 65 minus 5 3s are 15 divided by 65. Okay, 48 minus 15 is nothing but what? 33/65, which is nothing but what? My RHS. Oh, sorry, RHS of 2 alva. Yes, RHS. Hence proved. Did you people understand? Did you people understand? Tell me fast. Fast. Cos A plus B. Hey, Ayan. Cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B. Struck ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಾಯ್ನ್ ಅಗೇನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್, ರಿಜಾಯ್ನ್ ಅಗೇನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಸರ್, 50 days ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ದೇವಣ್ಣ ಅವರ, ನಾನು 72 ಹಾರ್ಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ನಂದು ವೇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಹೆಂಗೆ ಅದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು 50 days ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Tan inverse of 63/16 is equals to sin inverse of, we need to prove sin inverse of 5/13 plus cos inverse of 3/5. So let again same, sin inverse of 5/13 anna take it as equals to alpha. Okay, clear? And again we'll take cos inverse of 3/5. Just a minute. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Fine. So here we have cos inverse of 5/13 as alpha and cos inverse of 3/5 is equals to beta. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? Your sin alpha value is equals to 5/13. Correct? Okay, audible ಅಲ್ವಾ? Fine. Sir, it's really lagging. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. So will boards get difficult because of question paper leak? ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೇನು ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಂದರೆ ಹೇಳೋಣ. ಸರ್, ನೀವೇ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋ MCQ ಸೆಷನಿಂದ 80 out of ಎಸ್ ತಗೋಬೋದಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ, 100% ತಗೋಬೋದು, ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3/5. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಮದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 100 MCQs. 100 MCQs ಅಂದರೆ 100 MCQs ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದಿ 13 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದೇ MCQs ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮದು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ
ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ MCQs ತೇತಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್, ಈ equation 1 ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ equation 1, so from here we have nothing but what, tan inverse of 63/16 we have, which is equals to what, alpha plus beta. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ tan of alpha plus beta ಏನಾಗುತ್ತೆ, tan of alpha plus beta, or this implies that tan of alpha plus beta is equals to 63/16. So this is a equation 1 ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬಹುದಾ? Understood or no? Equation 1 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಾ? Sorry, equation 2. Yes, this is a equation 2. So now from here students, equation 2 in the we have tan of alpha plus beta value will be nothing but what, tan alpha plus tan beta divided by we have nothing but what, 1 minus tan alpha into tan beta. Clear? 1 minus tan alpha into tan beta. Correct? So ಇವಾಗ tan alpha tan beta value ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದ? From where we will get? Triangle ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Yes or no? Construct the triangle. Correct? Yes. Last question of the ITF. Okay? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ we will start with what? Matrices. MCQs ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. So this is alpha, this is beta. So alpha is nothing but what? This is 5, this is 13, ಇದು 12 ಬರುತ್ತೆ Pythagoras triplets ಇಂದ. ಇದು 3, ಇದು 5 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 4 ಬರುತ್ತೆ. So from here tan alpha value is equals to 5/12, and from here tan beta value is equals to 4/3. Clear? So substitute over here. ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. So from here students, tan alpha value is 5/12 plus 4/3. This whole divided by, we have 1 minus 5/12 into 4/3. Clear? Cancel ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Let it be as it is. Solve ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ easy ಆಗುತ್ತೆ. Because here if you see LCM is 12. Correct alva? LCM is 12 over here. 5 plus it will be nothing but what? Illi 4 ಇಂದ multiply ಮಾಡಬೇಕು, which is 16 divided by 1 minus 20/36. So if you solve, 16 plus 5 is 21/12 divided by 36 minus 20 is nothing but what? 16 divided by 36. Correct? So 12 ones are, 12 threes are. So ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 21 into 3 is 63 divided by 16, which is my RHS of equation 2. Hence proved. Did you people understand? Did you people understand or no? Clear? ಹೇಳಿ, clear? Yes. Super. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು ITF ಮುಗೀತ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 marks ನಿಮ್ದು ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ವೈ ಡು ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ MCQs? ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯಾನ MCQs ಅಂದ್ರೆ? ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚರಣ್ ಸೂನ್. ಎಸ್, ಲಿಟಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಬ್ರೇಕ್, 15 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯಾನ MCQs ಅಂದ್ರೆ? KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನ್? ನೀಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ MCQs. ಐಲ್ ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್. ಎಸ್ 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 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬಟ್ ನೀಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ MCQs ಇರುತ್ತೆ. KCETಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ MCQs ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ MCQs ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೌದಮ್ಮ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನೀಟಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೂ MCQs ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಓ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಾನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಸ್, ಒನ್ ಫೇಮಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೀಟಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾಕು, 720 ಔಟ್ ಆಫ್ 720 ಏನು, ಯಾರ್ದು ಒಬ್ರದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್? ಒನ್ ಫೇಮಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್
ನೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ MCQs ಅನ್ನ ಹಾಕಿ 720 ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ಯಾರ್ದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಟಾಪರ್ದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ MCQ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, PYQs ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನಫ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ the tagged comment over there. Allinda you can get the help. Okay sir, nanu PCB not PCM, I already have Laksha. Then it is more than enough. Amel problem agbardalva? Yes or no? Alphenliby gamer, Alphenliby chocolate, yes or no? SCG blablabai alala adu center fresh. Correct? Yes or no? ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಸರ್? ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, KCET ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ 10 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಊಟ ಅಮ್ಮ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದಾರ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ, ಆರ್ತಿದೇನಪ್ಪ? ಫೈನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್? 1-2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊಟ ಅರುಣ್? ಐ ಗಾಟ್ 70 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ರಜತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80. ಕ್ಲಿಯರ್? 75 78 ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೇನಪ್ಪ ಮೆಸ್. ಫೈನ್. ಐಲ್ ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಾವು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅಟ್ 8:30 ಬ್ರೇಕ್. ಫೈನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೋರ್ಡ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, KCET ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ? KCET ಇನ್ನೂ ದೂರ ಇದೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. You will have only 40 days gap between your boards and KCET. Max to max 40 days gap ಇರುತ್ತೆ. ಆ 40 days ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ KCET ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬ್ರೇಕ್ ನಮ್ದು ಇದನ್ನಿದೆ KCET ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದರ್. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಎಸ್, ಭಾಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈನ್. ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ MCQs ಮಾತ್ರ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡೌಟ್. ಫೈನ್. MCQs ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 100 MCQs ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. If you remember, preparatory exam before we had done last minute revision. Out of 15, 10 to 12 MCQs has been repeated. Concept same ittu, 15 out of 15 ge. Okay? Clear? Chemistry class also it will be starting soon. Don't worry. Clear arva? Fine. So yes students, after the break we are going to start with what over here? Matrices topic. Clear? We will take a break over here. 20 minutes break anna tagolona. Fine. 20 minutes break ಆದ್ಮೇಲೆ we will continue with this topic, matrices. Clear ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ. ಚಲೋ ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಚಲೋ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂತೆ. MCQ ಸೆಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಿಮ್ದು ಬಿಫೋರ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೇನಮ್ಮ. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್?
ಫೈನ್. ಐ ಗಾಟ್ 79 ಔಟ್ ಆಫ್ 80, ಬಟ್ ನನಗೆ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಪಾಪ. ವಿಲ್ ದಟ್ 100 questions help in KCET? Yes, it will help, but you don't have maths ಅಲ್ವಾ. 100 ಮಿಷನ್ 100 ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅದ. both the level of examinations are different. Yes or no? Clear? Chalo guys, after the break we will meet over here. Take care. Bye bye.
Hello. Yes. Welcome back everyone. Welcome back. Start ಮಾಡೋಣ. Let us start with the matrices. ಹೇಳಿ fast ಆಗಿ. Let us start. Welcome back everyone. Welcome back to the class. Fine. Can I get 95% by watching this revision class? Yes, appa, sure. Minimum per subject, Tejas Patel avara minimum per subject you can score out of 70 you can score 60 plus and out of 80 you can cover 70 plus. Okay na? Fine. Sir, remaining chapters ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Next week in 3 topics ಇರುತ್ತೆ. In the next week I will be covering determinants, continuity, differentiability. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಎಸ್, ಹೇಳಪ್ಪ, ಏನ್ ಡೌಟ್? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ MCQ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಎಸ್, 20 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತೂ ಮುಗೀತು. Please do commerce channel also. Yes, MCQ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I have Laksha, should I take ultimate KCET? It depends on you how much you are prepared from Laksha batch. Laksha batch was a long term batch. ನೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ KCET ಗೆ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್, ಎಸ್, ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್, ಸರ್ ಒನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳಪ್ಪ, ಡೌಟ್ ಹೇಳು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸರ್, ಐ ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್. MCQs ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ. ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ MCQs ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಅಪ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇವಾಗ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್, ಇಲ್ಲ KCET ನಾನು ಏನಾದರೂ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆನ್ ದ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ KCET. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಕ್ಷಾ ಬ್ಯಾಚ್, ನೀವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಲ್ಯಾಬ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾ, FA1 FA2 ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾ. ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ there might be no proper preparations for KCET exam. Correct? But if you join the ultimate KCET crash course, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ your dedicated focus will be there towards your crash course. Correct? And ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್? ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 100% ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ವಿ ಮೈಟ್ ಡೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಥೇರಿಯನ್ನ ಸ್ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಥೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 to ಈವ್ನಿಂಗ್ 5 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಿ MCQ ಸೆಷನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು, ಎಸ್ ಹೌದಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ MCQ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 17th of March. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 16th ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಿಮ್ದು KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 100% ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ 50% ಇದೆ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ. ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಟುಡೇ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. So if you see over here students, marks distribution anna nodi matrices iddu. Look for the marks distribution over here of the matrices topic. Clear? So yes, we have nothing but what? We have 1 marks over here, 1 marker MCQ we have. Clear?
So 1 marker MCQ, one question sure shot will be there. Correct? 1 marker MCQ ಅಲ್ಲಿ one question will be there. Basics of matrices, properties of matrices. Clear? Illinda. 3 marks again one sure shot fixed question which will be nothing but what? Again you will get over here one question over here. Symmetric and skew symmetric matrices ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. And this also you know. Two types of questions ಅದಾವಿಲ್ಲಿ. Yes or no? ಒಂದು given matrix ಅನ್ನ you need to express as sum of symmetric and skew symmetric matrix. ಗೊತ್ತೈತೇನಿಲ್ಲ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Correct? You people know this. Two types of questions naga. One question will be nothing but what? One question will be given matrix expressing as sum of skew symmetric. Another one is theorem. ಆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. After that, one 5 marks question will be there on operations. Transpose question. Clear? Transpose ಅದ. ಆಮೇಲೆ proving the distributive property. Clear? Proving the distributive property. Clear? So these all questions are there. Fine. Okay. One by one let us start. Start ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ. Fine. So ನೋಡಿ. First MCQs ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ we will come back to the questions over here. Yes. Do this question. If a matrix has 8 elements, then the total number of matrices are. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಕ್ವಶನ್. So try to do 30 seconds time. Clear? Board exam, board model question paper, that also. I took now sir batch. Yav batch? Fine. Either. Okay. D. Super. Clear? Hing answer ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. I have 20 MCQs over here. Try to answer all the 20 MCQs. If you are able to do that, 1 marks is fixed for you. ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 20ಕ್ಕೆ 20 MCQs ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ 1 marks fix for you. Clear? So ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ we have 8 elements. So ಈ 8 elements ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನು ಅದಾವ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. So the factors, if you see, we have the factors of this as 1, we have 2, we have 4, we have 8. ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಬರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೀರಿ. After that, try combining the first and last element over here. So required matrices. Clear? It will be nothing but what? Required matrices only. Fine. So which will be nothing but what? 1 cross 8 and 8 cross 1. Clear? Similarly, students, you will have nothing but what? 2 cross 4 and 4 cross 2. Because ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಸೂಪರ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಫೈನ್. Yes, let us move on to the next problem. Here again I will give you 30 seconds time. Same type of question nodi. And this is there in your board model question paper also. Same question is there in board model question paper 2026. Yes. A matrix has 13 elements. One matrix nag 13 elements adava. Then the total number of possible different order matrices are. Yes. Clear? So 13 elements are there. 13 and if you split, it will be 1 and it will be 13. R will be its factors. Correct? So required order matrices. Clear? Required order matrices will be nothing but what? 1 cross 13 and 13 cross 1. So option B is correct. Clear? Option B is correct. Yes. Super. Very nice. Next. Do this problem. For a 2 cross 2 matrix whose elements are given by this, then you need to find what A is equals to. The matrix A is equals to. Sir, when is preparatory to exam? Coming Monday. Sure, fix ಆಯ್ತಾ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್? 19th ಅಂತೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. Fine. So ilinda students 2 cross 2 matrix ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? If we see 2 cross 2 matrix, we have A is equals to A11, A12, A21,
A22. Clear? So this will be a 2 cross 2 matrix over here. A11 value in bartada. A11 value will be nothing but what? Nodi. Aij they are telling 1 I plus j divided I plus j whole square divided by 2. So 1 plus 1 whole square divided by 2. So it will be nothing but what? 2 square by 2. Cancel aita. Answer is what? 2. A12 will be what? 1 plus 2 whole square divided by 2. Correct? So 2 plus 1 is 3. 3 square is 9 by 2. Understood? Clear? Ada? So next students, we have nothing but what? A21. A21 is nothing but what? 2 plus 1 whole square divided by 2. So again, which is nothing but what? 9 by 2. And A22 will be 2 plus 2 whole square divided by 2. So 16 by 2, 16 by 2 ones are 2 8s are. So answer is what over here? 8. Clear? So if you see the matrix over here, matrix ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? Fine. Matrix will be nothing but what? 2, 9 by 2, 9 by 2, and then we have 8. So which option is correct? 2, 9 by 2, 9 by 2, 8. Option C is correct. Yes or no? Correct? Ada? Super. Yes, 71% have done it correctly. Wrong yarar madidara. Sir, please tell me, practicing previous year question papers are helpful to score in preparatory too? Yes, appa, it is really helpful. Correct? Atrakinta Mohammad avre, idu one sessions anna follow ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? Try to follow this session. Yes or no? Clear? ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ನೀಟ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಿಷನ್ 100? If you start, it is not enough. You have to successfully complete it also. Then only you can crack. New batch anna tagotira. Correct? Do this problem. You'll think that I'll take the batch, I'll study for 10 days. After that, I'll leave. Then it is difficult. Clear? Yes. Thank you. Don't worry, don't worry. Preparatory is just for your preparations. Previous question explain ಮಾಡ್ಸಿದನಲ್ಲ, correct? Yes. Look at this over here. Wait a minute, I'll explain. ಇಲ್ಲಿ A order m cross n ಅಂತಿದ್ದಾರೆ and B order is n cross n. Now the product over here, it is defined. AB defined ಇದೆನಾ? Yes or no? 100% defined ಇದೆ. Because here if you see, there are n number of columns over here and n rows over here. So if the number of rows and columns here are equal, fine, they are equal, number of columns is equals to number of rows, then the product is possible. So both AB and BA, AB, A square, B square, so option C antu agalla. Now here see, they are telling A m cross n with A m cross n. So illenida, what is there over here? What is there over here? Ill n ide, ill m ide. So n is not equal to m. So product possible illa. So A square is not possible. Yes or no? So E option agalla. Moving on to B square. B square possible la? B n cross n other, and B is again n cross n over here. So if you see students over here, this is n and this is n. So this is possible. Product is possible. Similarly, if you see B is n cross n and A is m cross n. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ n ಇದೆ, here we have m, n is not equals to m, so E product possible illa. So this is not the answer. Option D is correct. Fine, 100% have done it correctly. Very nice. Ibra answer hakidar, but yes, look at this question. Here wherever ij is there, namge ಏನು find ಮಾಡಬೇಕಾ? A11 ಅನ್ನ find ಮಾಡಬೇಕು. So I value ಏನದ? 1 ಅದ. J value ಏನದ? 1 ಅದ. So here also I'll substitute 1 plus 1 whole square divided by 2, which is nothing but what? 2 square divided by 2, which is equals to what? 4 by 2. 4 by 2 value ಏನು ಬರ್ತದೆ? 2 ones are 2s are. So answer is 2.
So same follow for all the elements. Say 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 like that. Clear? Understood? Yes. E problem nodi, multiplication of two matrices. Multiplication of two matrices is possible. When multiplication of two matrices is possible, if number of columns in first matrix is equals to number of rows in the second matrix. Clear? First column, first matrix column should be equals to second matrix rows. ಅವಾಗಷ್ಟ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ ತೇತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅದ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಅದ, ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್. ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್, ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಡನ್. Super. Chalo, next question. Yes, the number of all possible matrices of order 3 cross 3 which each entry 0 and 1 is. Sir, daily please class madri and all the chapters. Done amma, done madona. Okay, do this. I'll give you the poll. You need to find number of all possible order matrices of order 3 cross 3 which each entry 0 or 1 is. ಸಿ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಚಲೋನ ಆತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಲೀಕ್ ಆಗಿರೋದ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಿಂದ ಚಲೋ ಆಯ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾವು. ಎಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ದು ಪೇಪರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. Fine. So they are telling that over here, they are telling that it is a 3 cross 3 matrix. 3 cross 3 matrix andre ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರ್ತಾವ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ? ಟೋಟಲ್ 9 ಪ್ಲೇಸಸ್, ರೈಟ್? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ 0 or 1, here also 0 or 1, here also 0 or 1, 0 or 1. Correct? Only two choices are there, they are telling. 0 or 1, 0 or 1, 0 or 1, 0 or 1. So hangidra, if that is the case, then this element has two choices. Idukku kuda two choice, idukku kuda two choice. This also has two choice, this also has two choice, this also has two choice. Two choice, two choice, two choice. So total ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ? 2 to the power of 9 choices, because 9 ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾವ. 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So 2 power 9 is nothing but what? 512. So option D is correct. Understood? Clear or no? Option D is correct. Clear? 85% have done it correctly. Done? Chal. Let us move on to the next problem. Yes. Do it, students. Here they are telling that if the pair of matrices are equal, then the values are. ನೋಡಿ, ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದಾವ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ. ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಪೇಪರ್. ಅದೇ ಒನ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಕುಶಲ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಪೇಪರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಇದು 2 cross 2, ಇದು ಕೂಡ 2 cross 2. ಬೋತ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ 3x plus 7 should be equals to 5. So 3x value ಏನಾಗ್ತದ? 5 minus 7 is minus 2. X value ಏನಾಗ್ತದ? minus 2 by 3. Correct? X value is what? minus 2 by 3. ಅದೇ ರೀತಿ next, what do we have? Correct?
we have nothing but what 2 minus 3x should be equals to sorry ನಾ y value find ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ so y plus 1 is equals to 8 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ so I equated corresponding elements with what ನೋಡಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ and then y plus 1 ಅನ್ನ 8 ಜೊತೆ so y value is equals to what 7 yes or no simple as that so minus 2 by 3 comma 7 andra option A is correct yes 100% I have done it correctly ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ fine what is the doubt over here is yes I am explaining ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ they are telling that we need to find possible matrices of order 3 cross 3 3 cross 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 3 into 3 9 elements correct so ನಾನು 9 elements ಅನ್ನ fill ಮಾಡಬೇಕು 3 rows 3 columns total 9 elements ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ 0 or 1 ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ 0 or 1 ಇರಬೇಕು ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತಗೊಳಕ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರಬಹುದಾ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ಈ ರೀತಿ ಇರಬಹುದಾ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 correct ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪಾಪು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ ಎಸ್ ಅವ್ರನು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು LKG UKG ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪಾಪು ಆಗಿರುತ್ತೆ 0 ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ is 0 1 2 ಅವ್ರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಿಮ್ದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ 512 ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅದಾವ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 2 into 2 into 2 ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋಗ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗ್ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೈನ್ 2 into 2 into 2 ಅಗೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 into 2 into 2 ಸೊ 2 ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತ 9 times ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ 512 ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಫೈನ್ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೂಪರ್ ಈಸಿ ಎಸ್ next here two matrices are given x plus y is 5209 x minus y is 360 minus 1 then the value of x is matrix x is ಮಾಡಿ boards model paper ನಾಗು same type of questions repeat ಆಗಿದಾವ fine same type of questions has been repeated ಸಿಂಚನಾ madam ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ long time no see yes these are all doable questions and matrices in the kuda you will get a easy question I'll add both this equation ಎರಡು equations ಅನ್ನ add ಮಾಡೋಣ so if I add this it will be nothing but what x plus y plus x minus y is equals to we have 5209 plus we have 360 minus 1 so yes plus y minus y cancel ಇಲ್ಲಿ 2x banta if I add over here 5 plus 3 is 8 6 plus 2 is 8 0 8 so x value ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 by 2 8 8 0 8 so from here students it will be nothing but what 4 4 0 4 correct this will be the matrix option D is correct option D is correct yes only 20% ಇದು ಯಾರು ಮಾಡೋರು 2 ಅನ್ನ ಯಾರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಹಾ ಹೂ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನಮ್ಮ ತಾತ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓ ಸಾರಿ ಫೈನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ correct this is from your board's model question paper 2025 okay same type of problem other in your board model question paper 2025 do it
ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಏನ್ ಡೌಟ್ ಅಪ್ಪ, ಹೇಳಪ್ಪ ಚರಣ್. ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ? ಸರ್ ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಯೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಡೂ ಇಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟಾ? ಎಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಹೇಳಪ್ಪ, ಡೌಟ್ ಡಿ. ಓಕೆ, so look at this. They are telling that students over here, whatever the matrix X other, this is of the order what? 2 cross n. If I multiply 5, scalar multiply ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 2 ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ ಇರ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಒಂದು 2 ಕ್ರಾಸ್ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ then it will be still 2 cross n only. Yes or no? Similarly they are telling that over here, ನೋಡಿ, Z is the matrix of order what? 2 cross P. Also what information they have given students over here? N is equal to P anta kottidare. So now in madona, since N is equals to P, I'll use this condition. Z will be 2 cross N matrix. Correct or no? Z 2 cross N matrix ಆಗ್ತದ. So ನಾನು fast track batch ತಗೊಂಡೆ, ಅದರಲ್ಲಿ lecture questions plus some PYQs ಸಾಕ. I'll finish syllabus and do extra questions after board. Yes, sufficient ಅಪ್ಪ. ಫೈನ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ. ಇನ್ನೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನೌ 7 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 7 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. Clear? And here what do we have students over here? Here we have 5 times of Z 2 cross n. So if we subtract both the matrices now, clear? Order change agata? Ill nodi. In this problem students, we subtracted both the added both the matrices, right? 2 cross 2, 2 cross 2. Output kuda 2 cross 2 banta. So ill kuda en barbek ivaga? What should be there over here? The order over here should also be what? Some matrix W we are getting, then the order of that should also be what? 2 cross n. Change agalla. On adding or subtracting the matrices, the order will not change. Correct? You can change over here also. It can be 2 cross P also, but option ek 2 cross P illa. Clear? Fine. Or it can be what? Or it can be W of 2 cross P kuda irboda, because n is equal to P. This is the main reason. Clear? So in that case, we have option B as correct. Artha aita? Option B as correct. Yaru hakilla option B. Ide ivaga nimge. Why? E question anna madi. Try to do this question. Do this question students over here. If A is equals to, this is a board model question paper 2026 question. Clear? Board model question paper 2026. Clear? So students, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ why do we celebrate ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಉತ್ತರ ನಾರಾಯಣ ಕೂಡ ಅಂತೀವಿ. Do anyone has the idea why do we celebrate? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂತೀವಿ. Do anyone has just a general question? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ? Does anyone has the idea why do we celebrate ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತೀವಿ? ಕೆಲವೊಂದು ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಉತ್ತರ ನಾರಾಯಣ ಅಂತೀವಿ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಳ್ಳು ಬೀರು, ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತೀವಿ. ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 reasons. One reason is whatever the goodness is there, it will start. Positivity ಏನ್ ಇರ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಒನ್ ಸನ್ ಏನದಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸನ್ ಇಸ್ ದರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್.
ಸನ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ವರ್ಡ್ಸ್. that is also there. Second reason is students harvesting season ada. Whatever the Makar Sankranti is there, harvest ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೀಜನ್ನಾಗಂತೂ ನಾವು ಹಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಯಾರ್ದು ಹೊಲ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲದಾಗ ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದರ್. ಅದನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಬರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ರೀಜನ್, ಬೆಲ್ಗಮ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಬರಬೇಕು. ಫೈನ್. ಅ ನ್ಯೂ ಜರ್ನಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಜರ್ನಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ? ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು KCET ಕೂಡ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ನೋಡ್ರಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಅದ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗೂ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾನು ಕೂಡ ನಾಡ್ದು ಹೋಗಾತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟೋರಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತ ನಿಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಯೋರ್ ಫೈನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಟು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಲೈಫ್. ಬೇತಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚಲೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ they are telling that this is a symmetric matrix. So this will be a symmetric matrix when students this element is equals to, it will be a symmetric matrix when this element is equals to this element. Fine. This element is equals to this element. E element antu equal aiti. Correct or no? So over here your 2b should be equals to 3. So b value should be equals to what? 3/2. Clear? Fine. Adadmele next over here we have your 3a value is equals to minus of 2. So a value should be equals to what? Minus 2/3. Fine. So from here a value is minus 2/3, b value is what? 3/2. Option A is correct. Thank you. Thank you. Class 11th marathon kuda ಮಾಡ್ತೀವಿ. Sun also goes from southwards to northwards. Adaka sunny season starts. Clear? Fine. Any story behind it? Sir, nimge Marathi bartada? Sir, yes appa bartada. We will study but video is lagging. Okay. Any story behind it? In physics, bar magnet, the direction from moves to south to north. Okay. Which story? Yes, story ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹ್ಯಾಪಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಫೈನ್, ಸಾಕಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಚಲೋ. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MCQ. ಎಸ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ A is equals to cos alpha minus sin alpha cos alpha, A plus A transpose is equals to I is. Yes, soon appa 11th marathon also it will start soon. Don't worry. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್. A plus A transpose is equals to I, then the value of alpha is, ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ? ಚಲೋ. A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನದ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? cos alpha minus sin alpha cos alpha. Correct? Plus we have A transpose. A transpose is equals to what, students? Transpose of this matrix, that is cos alpha minus sin alpha. Correct? And then we have sin alpha and then we have cos alpha is equals to, we have I which is 1 0 0 1. Correct? So ಇವಾಗ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos alpha plus cos alpha is 2 cos alpha
minus sin alpha plus sin alpha is 0. Sin alpha minus sin alpha is 0. Cos alpha plus cos alpha is 2 cos alpha is equals to 1 0 0 1. So in the students we have 2 cos alpha is equals to 1 or cos alpha value is equals to what? 1 by 2. ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ? When the angle is what? Pi by 3. 60 degrees ಇದ್ದಾಗ. Correct or no? So option D is correct. Yes. Option D is correct. C ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. Waste fellows. D is correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yeah. This question. What is the answer for this? Fast ag ಮಾಡಿ. A is a matrix of order 5 cross 3. Clear? And B, oh sorry, I'll give you a different poll. Just a minute. Integer type poll ಕೊಡ್ತೇನೆ, answer ಮಾಡಿ. Yes. Sir, ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಪ್ಪ. ಅರುಣ್ ಲಮಾನಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ರಿ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿಗೆ? ಭೂಮಿಕಾ ನಿಂಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಗೋತೇನಮ್ಮ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೊಲ್ಗಿ ಊಟ ಇರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೊಳ್ಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹೊಳ್ಗಿ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 5 ಕ್ರಾಸ್ 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನದ? ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 4 ಕ್ರಾಸ್ 3. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈನ್. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ 4 ಕ್ರಾಸ್ 3. ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 3 ಕ್ರಾಸ್ 4. ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 3 ಕ್ರಾಸ್ 4. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಅದ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಖಂಡಿತ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? This confirms that matrix multiplication is possible. Whatever the remaining elements are there, that is nothing but what? 5 cross 4. This is the order of C. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇತರದ. Clear or no? They are telling that what? Transpose over here. Done. ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಗೋತೇನೆ. So if you see the transpose, C transpose, it will be nothing but what? 4 cross 5. Correct? Itra transpose. Fine. Now they are telling that its order is what? Itra order they are telling that it is 4 cross K. K value ಏನದ? K value ಏನದ? Question mark ಇತ್ತ, which is 5. Compare ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಇತ್ರ ಜೋಡೆ, ಇದನ್ನ ಇತ್ರ ಜೋಡೆ. K value ಏನದ? 5. So answer is what? 5. How many of you got 5? 5, 5, 5, 3, 5, 3, 5, 3. Clear? Yes. Understood? Yes. Next. We have this. Do this. If A is a square matrix of order, clear? A is a square matrix such that A square is equals to I. A minus I whole cube, A plus I whole cube minus 7A is equal to. Can you do? Quickly ಮಾಡ್ತೀರಾ? Second PUC last minute revision. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಪ್ಪ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ದಿನ. ಸರ್ ಮುಂದೆ ನೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ CET ಮಾಡಬೇಕಾ? ಭಾಳ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೋಡು, ನಿಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀಟ್ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಮಾಡು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫೈನ್. So yes, if we expand this, if we expand over here, A plus I whole cube, it will be A cube. Clear? Minus B cube, which is I cube, minus 3 times of A square I, plus it will be 3A I square,
plus again if I expand over here, a cube plus I cube plus 3a square I minus plus 3ai square minus 7 times of a, correct? After this, if you see over here, a square value I anlikatidara. If I multiply a on both the sides, a square into a will be equals to I into a. So this implies that your a cube value in bartha students illinda a cube value is a. So idenata a aita, I cube value I ada, minus 3 a square value I ada, I into I will be I, so 3i banta, plus here also it will be 3 a into I will be nothing but what, 3a. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೋದು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ ಇದು, ಏನು ಹೇಳಿದಾರ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಎ, ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಐ, ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 3a ಪ್ಲಸ್ here we'll have 3i plus 3a minus 7a, correct? So Linda students, what will happen now over here? If you see, minus I plus I cancel, minus 3i plus 3i cancel, a 4a 5a plus 3a will be 8a minus 7a, which is equals to what? A is the answer. Option A is correct. Done. Option A is correct. Yes, 100%. Very nice. Super. Artha aita? Did you people understand? Different agi helidara. Okay. Fine. Sir, in preparatory 1 I scored 241 out of 300. I am aiming for a, is this achievable? Yes, definitely achievable. Austin, just think that you have to score 290 plus appa or 280 plus. Minimum. KCET preparations, you have to again score 120 plus, then only you can aim for below 2k, and below 1k if you are aiming, then again you have to score 150 to 160 plus. Okay, done. Let us move on to the next problem over here. Yes, e problem anna madi. Do this problem students over here. Below 10,000 rank ಬೇಕಂದ್ರೆ, fine, below 10,000 rank if you want, boards ಅಲ್ಲಿ minimum you have to score 250 plus and KCET 120 plus. Boards ಅಲ್ಲಿ if you score more number of marks 280 to 270 plus, KCET ಅವಾಗ 100 plus score ಮಾಡಿದ್ರೂ 10k ಒಳಗಡೆ rank ಬರ್ತದ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, PYQs. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಶಾಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, A is a matrix of order what? M cross N. And B is a matrix such that A, B transpose is defined. Clear? Nodi illi. They are telling that A, B transpose defined agirabeka. So A is a matrix of order M cross N and B transpose, this product should be defined over here. Clear? It should be defined. Idin defined agbekandra, the number of, clear? Over here students, the number of elements in the column of first matrix should be equals to number of rows in the second matrix. So illantu compulsory n barbeka, n into n bartad nodona dash. Next they are telling that condition B transpose of n cross dash into A of M cross n, this is also defined. Idu product defined ada, idu product defined ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ m ಅದ, here we have m, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ m ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ
Therefore, we got the matrix order B transpose, which is n cross m. So n cross m will be the answer. Option C is correct. Ille mistake ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, because here B, they are asking the order of what? Matrix B. So ಇಲ್ಲಿಂದ B matrix ಏನಾಗ್ತದ? It will be m cross n. Correct? So option D is correct. Option D is correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕಿರಿ. ಐ ವಾಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಂಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಇವರ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಹಾಕಿ ಫೈನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ. ಸರ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರಣ್ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಇವು ನೋಡ್ರಿ ಸುರಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲೇನಪ್ಪ? ಯಾರು ಓದ್ತಿದಾರ ಅವರಿಗೂ ಓದಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು. ವೈ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರ ನಿನ್ನಂತವ್ರಿಗೆ. ಅಂಬಾನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? Just a minute, students. Yes. Fine. Did you people understand this? Mistakes ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ? B matrix they order they have asked. Do this problem. Yes. Do this problem, students. Symmetric matrix ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ x value ಏನೈತಿ ಕೇಳತಾನ. Straight forward problem. Clear or no? ರಾಧಾ ಅವರೇ, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತದಮ್ಮ. ಫೈನ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓದಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, PYQs ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಡಿಲಿಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, we have x minus 3 should be equals to 3, or x value should be equals to what? 6. So option C is correct. Ashte simple. Appa, poll layout change aita. Super. Understood, right? Clear or not? Next go gona. Yes. Look at this, students. Idu result based question. Okay, I'll give you the result for this. Here students, they are asking that if A and B nimdu symmetric matrix irbekandre same order do, then AB minus BA is what? They are asking. Can you do? Clear? Result anna ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Result anna ನೆನಪಿಡಿ, ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Yes, the result says that if A and B are symmetric matrices, clear? If A and B are symmetric matrices, then AB plus BA is symmetric. Clear? AB plus BA ಏನಾಗ್ತದ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತದ. and your AB minus BA ಇದು KCET ನಾಗೂ ಬಂದೈತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಲ್ವಾ? AB minus BA is what? Skew symmetric always. This is the result. Remember this result. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So in that case option B will be correct. Clear? Option B is correct. Fine. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? Now here they are telling that A and B are symmetric matrices. So A transpose is equals to A, and here we have B transpose is equals to B. Clear? Now they are telling that A and B are matrices of the same order. Yes or no? So P is equals to na en tagotini AB minus BA. So let me take transpose on both the sides. P transpose is equals to AB minus BA whole transpose. Correct?
So P transpose will be equals to what? AB transpose minus BA transpose. Correct? So in the students, P transpose will be equals to what? B transpose A transpose minus A transpose B transpose. Correct? So P transpose will be equals to what? B transpose another, B other, A transpose another, A other, minus we have AB over here. So if we take minus sign common, it will be AB minus BA. So which will be equals to what? We have minus of P. So P transpose is equals to what? Minus of P. So option B is correct. Artha aita? Yes or no? Sir, it is NCERT textbook. Yes, it is there. ತಿಳಿತಲ್ವಾ? Keep in mind KCET ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಎಸ್ ಸೂಪರ್. ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದರೂ? ಯಾರವ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದವ? ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಐತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, that's it students. Clear? Ilinda next let us start with what over here? 3 marks problem. Correct? 3 marks problem anna one by one nodona. Id nodi 5 marks problem. This is your 5 marks problem over here. Theta. Fine. So here if you see, yes, MCQs ನೀವು ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. matrices ಗೆ questions repeat ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ. Equality of the matrices, operations on the matrices, properties of the matrices, types of matrices, symmetric and skew symmetric matrices. ತಿಳಿತಲ್ವಾ? Question will be repeated from this 5 topics only on matrices. Clear? ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿಂದೆಲ್ಲೂ question ಬರಲ್ಲ. Done? Now next see, this is your boards 2023 board model question paper 2025 2026. ಎಷ್ಟು important question ಅದ? Yes or no? So yes, how we can do students over here? They are telling that we need to find AC, BC, A plus B into C and we need to verify this. Clear or no? So A into C will be nothing but what? We have 0, 6, 7, minus 6, 0, 8 and 7 minus 8, 0. We need to multiply this by C. That is nothing but what? 2 minus 2, 3. So in Bartha students, how do we multiply the matrices? How do we multiply? This row into this column. Yes or no? That is nothing but what? 0 into 2, 2. 6 2s are minus 12. Minus 12 plus 21. 9. Again we have to multiply this row into this column. So which will be nothing but what? Minus 12 plus 18 which will be 6. 7 2s are 14. 14 plus 16 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 30. Correct? Is it correct? Pakka problem. Yes, ಹೇಳ್ಬೋದು. Correct? We can tell over here. After that, next students, if you see over here, B into C. B another. What do we have B over here? 0 1 1 1 0 2 and then we have 1 2 0. Multiplied by the matrix, what do we have? 2 minus 2 3, which is equals to what do we have? Clear? Minus 2 plus 3 is 1. 2 plus 6, 2 plus 6 is nothing but what? 8. Correct? Amele this into this again, that is nothing but what? Yes, 2, this is minus 1. Sorry, 2, this is minus 2. Clear? Now from here, if I add this both the matrices over here, that is AC plus BC enadru madidni andra, it will be nothing but what students? Element by element add madi. 9 plus 1 is 10, 8 plus 6 is 14 and here we have 28. Correct alva? Yes or no? So next step is nothing but what over here? Next another illig namga we have nothing but what? We have to do your A plus B into C. A plus B matrix ಏನು ಬರ್ತದ? Element by element add ಮಾಡಿ. 0 plus 0 is 0. Here we have 6 plus 1 is 7. 7 plus 1 is 8. Minus 6 plus 1 is minus 5. 0. 8 plus 2 is 10. 7 plus 1 is 8. Correct? Minus 8 plus 2 is nothing but what? Minus 6 and 0.
Next, after this, we have nothing but what? A plus B multiplied by the matrix what we have C. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲರಿ ನೋಡು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 0 7 8 minus 5 0 10 8 minus 6 0 multiplied by the matrix C over here, which is nothing but what we have? 2 minus 2 3. So if you add both the matrices, sorry, multiply over here, again same concept. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೋ ಅನ್ನ ಕಾಲಮಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ. ಕಾಲಮ್, this row, this column, this row, this column. So what you will get over here, ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? minus 14 plus 21. This minus 14 plus 21. ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ? ಸರ್ 10 20 and 28. 10 20 ಬರ್ತದೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? 2 plus 6 6 plus 8 14. Fine, let me see. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? minus 12 plus yes, minus 6 2s are 12, minus 12 plus 24 ಅಂದ್ರೆ 12. Yes, this is element is 12 over here. This element is 12 and this is 20 over here. Sorry guys, ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ನಿ, ಫೈನ್, ಹಿಂಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. 10 20 and 28. Now here also if you see, minus 14 plus 8 3s are 24, which is 10. Again here minus 10 plus 30 will be 20. 16 plus 12, which is 28. So 10 20 and 28. Correct ada? Is this correct? 10 20 and 28. Yes 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 sir. Yes yes sir. Sometimes I get confused with, please tell about it little. Confusion ಏನು ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ m cross n, or a is a matrix of order 3 cross 3 and b is a matrix of order 3 cross 1, this confirms that matrix multiplication is possible. Il 3 ada, il 3 ada. Itra order ಏನು ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? output whatever you get, you will get this elements remaining, that is 3 cross 1. Understood? Clear? This much you keep in mind. Yes, AC ಅಲ್ಲಿ 12 instead of 6. Correct. Done? ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾ? Moving on next, look at this question students. It is come in your boards 2024 paper 1 and 2. Boards 2024 paper 1 and 2. Clear? Board model question paper nagu idu ada 2025 2026. Matrices ige 5 marks iga 3 types of problems are there. Yes or no? Correct? Explain ಮಾಡಿದೇನಲ್ಲಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಅದ ಹೇಳು. ಕ್ಲಿಯರ್? 10 20 and 28. Yes, fine. So 3 types of problems are there on matrices. Previous one the, idu the, and the last one is transpose problem. This is also very easy, because here if you see, they are telling first compute a plus b. A plus b ಏನು ಬರ್ತದ? Yes, add both these matrices element by element. 4 1 minus 1, 5 plus 4 is 9, 2, 5 plus 2 is 7, 1 plus 2 is 3, minus 1 4. Correct? Next we have b minus c. B minus c. This minus this. 3 minus this is minus 1. Minus 1 minus 1 is minus 2. 2 minus 2 0. 4 minus 0 4. 2 minus 3 minus 1. 5 minus 2 is 3. 2 minus 1 is 1. Plus 2. 3 minus 3 is 0. ಇದು ನಿಮ್ದು b minus c ಆಯ್ತಾ? Correct or no? Correct ada? Yes or no? Clear ada? Yes. So we have a plus b and b minus c. Both of them we have got over here. Next students, we need to verify a plus b minus c. Correct ada? So which is nothing but what? A plus b minus c. Idu a ada, b minus c adanada, ಎರಡು mat. Here also you need to write
ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 and this is equation 2. So from 1 and 2 what you can conclude students? This both are equal. ಆ ರೀತಿ from 1 and 2 this both are equal. You need to conclude like this. Here also same thing. A plus B minus C. Correct or no? So A plus B minus C andra ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 1 minus 1 is 0. 2 minus 2 is 0 because we are adding over here. Minus 3 plus 0 is minus 3. 5 plus 4 is 9. 0 minus 1 is minus 1. And then we have nothing but what? 2 plus 3 is 5. 1 plus 1 is 2. Minus 1 plus 2 is nothing but what? Minus 1 plus 2 andra 1. And then we have again 1. So this is a matrix over here. A plus B minus C. Adhe riti students, next we have A plus B minus of C. Clear? A plus B is another, we have to subtract from this. Correct? 4 minus 4 is 0. 1 minus 1 is 0. Minus 1 minus 2 is minus 3. 9 minus 0 is 9. 2 minus 3 is minus 1. 7 minus 2 is 5. Correct? 3 minus 2 is 2. Again we have minus 1 plus 2 is 1. And then we have 4 minus 3 is 1. So ಎರಡು equal. Both of them are equal. In this way you can conclude them. Class duration mugit almost one, I think max to max 20 minutes. That's it. Clear? I'll be done because number of problems remaining after this are very less. Correct? Next important problem idan nodi. Okay, I'll repeat agaithi. I'll delete this. Next important problem is this. Idan kuda complete madbidona. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Can you people do this? Easy problem ada. Boards 2025 1 and 2 paper model question paper nagu ee problem ada. Yes or no? Easy problem ada. Isn't it a easy problem? Nodappa yaar confusion itta multiplication naga. Fine. This is a 3 cross 1 matrix. And this is 1 cross 3 matrix. So whenever I do the matrix over here, that is AB order in sigbek nanga, AB order should be 3 cross 3. Multiply heng madoda? 3 cross 3 antu barbeka, confirm aita. How do we multiply? We multiply the rows over here with the columns over here. Andra minus 2 into this one is minus 2. Minus 2 into 3 is minus 6. And this is 12. ಅದೇ ರೀತಿ 4 ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬನ್ನಿ. 4 1s are 4, 4 3s are 12. This is minus 24. 5 1s are 5, 5 3s are 15, and this is minus 30. Clear? If I take the transpose of this, AB whole transpose, which is equals to what? Minus 2, minus 6, 12, 4, 12, minus 24, and we have 5, 15, minus 30. Clear? So idu ಏನು ಬಂತ 3 cross 3 matrix ಬಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? We can add and show them directly. Yes, you can do that. Clear? Done amma, done. Another 10 minutes ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Because last 2 problems ಅದಾವ. So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if you see B transpose A transpose, B transpose ಏನಾಗ್ತದ? It will be 1 3 minus 6 transpose ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. And here also it will be nothing but what? Minus 2 4 5. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವಾಗ? What should we do over here? ಇದನ್ನ ಇತ್ರ ಜೋಡೆ yes or no? So what will come over here? 1 into this is minus 2, 1 into 4 4, 1 into 5 5, 3 2s are minus 6, 4 3s are 12, and 5 3s are 15. Minus 6 into minus 2 will be 12, minus 24, and then we have minus 30. Are these both same? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬಂದದ? Yes, both are same over here. So this is how we do this problem. Clear alva? Yes or no? That A plus B and A minus B. ಯಾವ್ದು ಇದ? Which two you are telling? You are telling that we'll add this like this? ಬೇಡ. ನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ರಜತ್ ಇಲ್ಲಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ.
First you need to compute this separately. ಇದಕ್ಕೆ 1 marks, ಇದಕ್ಕೆ 1 marks. Clear? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ 1 marks. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ 1 marks. Total ಎಷ್ಟಾಯ್ತಾ 1 plus this is 1 marks over here. This is 1 marks over here and this 1 1. Total ನೀವು ಯಾವಾಗ conclude ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ from equation 1 and 2, that is a plus b minus c is equals to a plus b minus c. So total working ನಿಮ್ದು ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 1 marks. Clear? Clear? Understood? Sir, ಈ ನೋಟ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದಮ್ಮ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now this question, express the following matrix as sum of symmetric and skew symmetric matrix. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಶೂರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ? ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್, ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. ಅವಾಗಿನ ತನಕ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ, real entries A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Fine, this is also very easy. So now ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ, we will let PB is equals to A plus A transpose. Now since we have to show this is a symmetric matrix, clear? A plus, clear? So what we will do, we will take transpose on both the sides. Clear? Taking transpose on both the sides. Taking transpose on both the sides. So if I take the transpose over here, P transpose will be equals to A plus A transpose, A dash whole transpose. So P transpose is equals to what? A transpose plus A transpose whole transpose. So P transpose is equals to what? A transpose plus A. Correct? A transpose whole transpose is A. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? Can we tell that P transpose is equals to P? So any matrix is equals to its transpose confirms that what? P is symmetric. Correct alva? Yes or no? So P symmetric ಆತಂದ್ರೆ we can confirm that what? Your A plus A transpose is symmetric. Clear? Understood? Artha aita? Yes, this theory was asked in model paper. Correct. Understood? Yes, last answer same barbek ashte. Fine. Now next step over here is nothing but what? Your we will let Q be equals to A minus A transpose. So let us take transpose on both the sides again. Taking transpose on both the sides. So ಇಲ್ಲಿ transpose ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ Q transpose will be equals to what? A minus A transpose whole transpose. So Q transpose is equals to A transpose minus A transpose whole transpose, which is equals to what? A transpose minus A. ಇಲ್ಲಿಂದ minus sign common ತಗೊಂಡ್ರೆ A minus A transpose, which is equals to what? Minus of Q. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Taking transpose over here, A transpose whole transpose, A transpose as it is, this is A, minus sign common ತಗೊಂಡು I got it as minus Q. So therefore I am getting Q transpose is equals to Q. This implies that Q is skew symmetric. Clear? Now if Q is a skew symmetric matrix, what is skew symmetric matrix? Fine. Your A minus A transpose is skew symmetric. Clear alva? Understood? Yes, super. So next students, ಇದನ್ನಂತೂ ನಿಮ್ಗ should I do this? ಹೇಳಿ, ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. Should I do this problem? Here we can tell that we can take this matrix as let AB is equals to, we will take it as nothing but what? 3, 5, 1 minus 1. Now we know that every matrix can be expressed as, by the theorem we know that any matrix A can be expressed as half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? Or A is equals to P plus Q.
where P is equals to what? Half plus half of, correct, half of, we have A plus A transpose, which is a symmetric matrix. Clear? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. Clear? And then here also students, your Q is equals to half of A minus A transpose, which is Q symmetric. Clear? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Easy ಅಲ್ವಾ? Yes or no? After this you need to find both the matrices. Find P you need to show that it is symmetric, Q you need to show that it is symmetric. Done. Ashte. And then substitute in this equation 1 or else in this equation 1. Correct? You can substitute over here and hence prove. Ashte. That's it. Clear? So yes, we have finished our what students? 24 marks for board exams. Teetalva? Yes, marks ana mugsidevi. 24 marks for your board exam. 8 marks, 9 marks relations and function, 6 marks inverse trigonometry, and then remaining marks of what? 9 marks of matrices. So teetalva students, so I hope you people enjoyed this session. Correct? So ide riti, in the same way we will try to collect the marks and make you score 80 out of 80. Adast possible try madona. Okay, we'll put 100% efforts from our side that you will be able to score 80 out of 80 students. Clear? Next class, which chapter? In the next class we are going to see determinants, continuity, differentiability, applications of derivatives. Clear? Okay, next class alli determinants, continuity, differentiability, applications of derivative. Adadmele again integrals alli indefinite integrals, definite integrals, and then we are going to see differential equations. Clear? Okay, love you sir. Bro, what bro, hangela ಅನ್ಬೇಡಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ನಮ್ಮವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ದು KCET ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಅದೇ ರೀತಿ KCET ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಾಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋ ಹಬ್ಬ ಏನಿದೆ, ಸನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ನಾರ್ತ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ನ್ಯೂ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ರೈತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನದ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನ್ಯೂ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಂತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಈಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನ ಬರಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಚೀವ್ ದಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಹೈಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ವಿಶ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ. ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, KCET ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೈನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಹೇಳಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಪ್ಪ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಕುಶಾಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ, ಬಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅಟ್ ದಟ್
ಪ್ರೈಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದು ನಾಳೆಗಷ್ಟೇ ಆಫರ್ ಇದೆ ಬೈ ದ ವೇ. The offer on KCET, ultimate KCET batch, it is on tomorrow only on the occasion of festival. Clear? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ರಜತ್, ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಡಿ. ನಾಳೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಿಂದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಫೈನ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ and take care of your health. Thank you ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Thank you my dear students. Have a wonderful day. Thank you everyone.